Hi, Alka. Hi. Mute પર છો. You're on mute. અત્યારે તો પાછું બધા નીચે હિંચકા અને નીચે એક વખત મુંબઈ જાઉં તો મેં લખું એટલે ચોક્કસ જાય. બહાર જ ન જાઉં.
Hi, Alka ma'am. Hi, Shruti. Yeah, ma'am. I'm making you the host. Yeah. એને તો જેટલો વેલો લઈ લે એટલું સારું છે પૈસા હોય તો. બાકી જેમ જેમ તમે દૂર દૂર જશો Alka. નહીં પણ હવે આ 1.5 કરોડ કેશ બરાબર Alka. આપણે 1.5 કરોડ એક વખત વાપરીએ. Alka, can you hear me? કાંઈ સગવડનો. સગવડ આપણે ઊભી કરવાની પછી 50 લાખ. Hello, Alka. નીચે તમે શું સગવડ? જે જરૂરિયાત હોય, જેની જરૂરિયાત હોય. I think નીચે હું થોડું આપણું કહેવાય. Hello. તો કોનું કહેવાય? श्रुति, मैंने भूल से अलका को बना दिया होस्ट. मैं 1 मिनट उनको कॉल करती हूँ. आइडिया गुजरात पे मिल गई है. हाँ 66. तू कर लेगी ना तो मैं ये लैपटॉप पे डाउनलोड नहीं करती हूँ. 1 मिनट रुक. क्या करना है इसमें? कहाँ जाना है? अच्छा, उसमें श्रुति पटेल. हाँ मोर है. मेक होस्ट. ठीक है. अच्छा, हाँ कितनी देर है? ठीक है, आई एम रेडी. हाँ बाय. मेरी आवाज सुनाई देती है? Am I audible? Yeah, मैम. थोड़ा सा ऊंचा करो. श्रुति. श्रुति, am I audible? आपको हमारी आवाज सुन रही है? तेरी नहीं आ रही. मेरी तेरी थोड़ा ऊंचा. શું કરું? એમાં ચાલુ શું ચાલુ કરું? Shruti, am I audible to all? Yeah, ma'am. I can't hear your voice. iPad. કદાચ આ ના ચાલે તો એ ચાલુ કરો. हेलो. नहीं, मेरी सुनाई रही है तुझे? ऊंचा बोलो.
मोटे से बोल मत। मेरा माइक तो हेडफोन है अभी। हाँ हाँ अभी। अब ठीक है, तो ये रख के मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है चलो। हाँ थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। नहीं दे रहे अभी। अरे मैंने तो देखा ही नहीं है। अरे वो अलका हांडू है हमारी बगी खाना की, दूसरी अलका है, उसको ख्याल ध्यान नहीं होगा। नहीं ठीक है चल बाय। मुझे और किसी की आवाज नहीं सुननी ना। हेलो, अभी आ रही है आपको हमारी आवाज? नहीं आ रही। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? अब बोलना। अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है। मेरी सुनाई दे रही है? कैन यू लिसन? हेलो। फोन तो ऑन ही है मेरा। ठीक है पर तू मेरा पीपीटी शेयर करना। फिर और फिर चेंज कैसे करेंगे पीपीटी स्लाइड्स? ठीक है डाउनलोड कर लूं मैं अभी अगर देर है। ठीक है चलो ओके ठीक है बाय। થઈ જશે ખાલી ફોન ઓન રાખવો પડશે મારે કારણ કે कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके 53। अगर किसी को कुछ पूछना है तो टाइप करे ऐसा बोलना है ना।
Shruti, Yeah, ma'am. Rajeshri has joined. Rajeshri Kajal hai. Okay. Sure, ma'am. Just 1 minute, we will start. Jamika Rohit, please off your video. Tazia ma'am is coming. Don't know. No idea. Students, why are you joining so late? It's already 3. Only 33 have joined till now, 32. Ruchita, off your mic. Bhavna ma'am, should we start? It's already 3-2. Yes, we can start, Shruti. So welcome students for the next session. Today we will be discussing about CVDs, case studies and clinical aspects of CVD. So we have a very renowned speakers today and well experienced speakers with us today. Our first speaker is, let me introduce her. Mrs. Alka Sangvi, academician and freelancer dietitian. Her qualification is MSc Food and Nutrition, PhD scholar. Work experience 20 plus years in the field of food science, clinical nutrition and dietetics, diabetic educator and academician.
professional membership, life member of IDA, and life member of Nutrition Society of India, member of IAPEN, and EC member of IDA Gujarat chapter. Her area of interest are teaching clinical nutrition and imparting knowledge and awareness of nutrition to our fraternity. So welcome, Alka ma'am. So best wishes for your sessions with the students. So students, today I request just ask the questions in the chat box because ma'am speaker, she can't hear you, but she can speak the answer, right? So please try to write your questions in the chat box only. I will call her for the questions. Fine? Over to ma'am. Thank you, Shruti. Today, hello everyone. Today I'll be talking about cardiovascular diseases. Right? Next. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ એટલે શું? હા, તો કાર્ડિયો એટલે હાર્ટ અને વાસ્ક્યુલર એટલે બ્લડ વેસલ્સ. એટલે જે હાર્ટ અને બ્લડ વેસલ્સના ડિઝીઝ હોય એને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ કહેવાય. નેક્સ્ટ. Right? Cardiovascular diseases comprise of a group of diseases of the heart and the vascular system. એટલે લોહી જ્યાં પરિભ્રમણ કરે, જ્યાંથી કરે, એ બંને સિસ્ટમમાં જ્યારે કોઈ પણ તકલીફ હોય ત્યારે એને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ કહેવાય. અને મેજર કન્ડિશન હોય આમાં તો એક છે ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિસીઝ, એટલે આપણે જેને ગુજરાતીમાં હાર્ટ એટેક કહીએ. હાઇપરટેન્શન એટલે બ્લડ પ્રેશર, ઊંચો પરિતાપ, લોહીનો ઊંચો પરિતાપ કહે. સેરિબ્રોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ અથવા સ્ટ્રોક જે બ્રેનમાં થાય. કન્જેનાઇટલ હાર્ટ ડિસીઝ એટલે જે બર્થથી હોય, બાળક માના પેટમાં હોય ત્યારથી એ લઈને જ આવે. અને ર્યુમેટિક એટલે આપણે જેને સાદી ભાષામાં વાક કહીએ, ર્યુમેટિક હાર્ટ ડિસીઝ. નેક્સ્ટ. હવે we'll start with ischemic heart disease. Ischemia એટલે organ is not getting enough blood and oxygen. કોઈ પણ ઓર્ગનમાં પૂરતું, અત્યારે અહીંયા આપણે હાર્ટ વિશે વાત કરશું, લોહી અને ઓક્સિજન બે ના મળે ને ત્યારે એને કોરોનરી હાર્ટ ડિસીઝ કે ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિસીઝ કે કોરોનરી આર્ટરી ડિસીઝ કહેવાય. જેમાં હૃદયના પ્રોબ્લેમ્સ હોય, જે શેનાથી થાય તો કે નેરોડ હાર્ટ arteries અને lack of blood supply to the heart muscle. એટલે જ્યારે ગમે ત્યાં voice is fluctuating. Okay. જ્યારે હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થાય, જ્યારે નેરોડ આર્ટરીઝ જે લોહીને લઈ જતી અને લોહી લઈને ફ્રેશ આઈ મીન કે ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ લઈને હાર્ટમાંથી નીકળતી આર્ટરીઝને સપ્લાયને જ્યારે પ્રોબ્લેમ થાય, જેમ કે ક્લોટ્સ થઈ ગયા, તો એને ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિસીઝ થાય. જ્યારે બ્લડ ક્લોટ્સ આવવા માંડે, જ્યારે આર્ટરીઝમાં ક્લોટ્સ હોય અને બ્લડ ફ્લો ધીમો પડી જાય, જ્યારે હાર્ટ મસલ્સને પૂરતું લોહી ન પહોંચે ત્યારે આ ઇસ્કેમિયા થાય અને એના લીધે એને ઇસ્કેમિક હાર્ટ ડિસીઝ કહીએ છીએ. એમાં કઈ બે કન્ડિશન થાય તો કે એક માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન અને બીજું એન્જાઇના. એન્જાઇના એટલે હૃદયનો દુખાવો. આપણે સાંભળ્યું હશે બહુ જ કે છાતીમાં દુખ્યું અને પછી થોડી વાર પછી મટી બી જાય અને સિવિયર હાર્ટ એટેક હોય તો માણસ ઉકલી જાય. એમ ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ્સ કે કેટલું છે એનું, બધા જ ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરે. નેક્સ્ટ. શ્રુતિ નેક્સ્ટ. બીજું છે સ્ટ્રોક. સ્ટ્રોક એટલે શું? હંમેશા બ્રેઇનમાં થાય. It is a serious medical condition that occurs when the blood supply to a part of the brain is cut off. Like all organs, the brain needs a constant supply of oxygen and nutrients to function. This is provided by the blood. So, if the blood flow is restricted or stopped, brain cells will begin to die. This can cause brain damage and possibly death.
એટલે સ્ટ્રોક એટલે મગજમાં જે થાય, બ્લડ ફ્લો પૂરતો ના મળે, ત્યારે પૂરતો ઓક્સિજન ના મળે, બ્લડ પૂરતું ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ના મળે, એના લીધે જે આવે જે કન્ડિશન એને સ્ટ્રોક કહે. નેક્સ્ટ, સ્ટ્રોકના વોર્નિંગ સિગ્નલ શું છે? ફાસ્ટ, FAST. F એટલે ફેસ, તમે કોઈને પણ જુઓ તો એના મોઢા પર તમને ડ્રૂપિંગ એટલે આમ મોઢું એક સાઈડ લચી જાય છે, જેને આપણે સાદી ભાષામાં પેરાલિસિસ કહીએ છીએ, રાઈટ? તો ફેસ ડ્રૂપિંગ, અનઇવન સ્માઇલ જેવું. નેક્સ્ટ વુડ બી આર્મ વીકનેસ. કઈ હાથ ઊંચો ના થાય, હાથમાં દુખાવો થાય, સ્પીચ ડિફિકલ્ટી એટલે સરખી સારી રીતે બોલી ના શકે, તો બ્લડ સ્પીચ, સ્લર્ડ સ્પીચ થઈ જાય, એટલે તોતડાય, થોથવાય, જીભ થોથવાય એવું થાય. અને ટાઈમ ઇઝ બ્રેન. ગો ટુ ધ હોસ્પિટલ ઇમિડિયેટલી. જ્યારે તમને આવા સિગ્નલ્સ દેખાય ત્યારે યુ શુડ ઇમિડિયેટલી રશ ટુ ધ હોસ્પિટલ. ધીસ આર ધ સિગ્નલ્સ ઓફ સ્ટ્રોક. આ સ્ટ્રોકની વોર્નિંગ સાઇન્સ છે. નેક્સ્ટ, congenital heart disease એટલે heart cardiac anomalies arising as a result of defect in the structure or function of the heart and great vessels which is present at birth. એટલે હાર્ટના સ્ટ્રક્ચર કે ફંક્શનમાં જ્યારે ખરાબી હોય કે જે વેસલ્સ, એટલે ગ્રેટ વેસલ્સ કયા કહેવાય? જે બધી મેઇન આર્ટરીઝ જે હાર્ટમાંથી પ્યોરિફાઈડ બ્લડ આખા શરીરમાં લઈ જતી હોય, એ આર્ટરીઝમાં જ્યારે બાય બર્થ કોઈ ડિફેક્ટ હોય ત્યારે congenital heart disease કે this lesion either obstruct the flow of blood or vessels or alter the pathway of blood circulating through the heart, right? એટલે જ્યારે પણ congenital heart disease હોય ત્યારે બાય બર્થ હોય, એટલે બાળક જન્મે ને ત્યારે ઘણીવાર જો બાય બર્થ congenital defect લઈને આવે તો આખું ભૂરું થઈ ગયું હોય, આખું બ્લુ થઈ ગયું હોય, right? So one should always go for the proper diagnosis. Next, एक rheumatic होगा, इसके हाइपरटेंशन. ठीक है, चलो हाइपरटेंशन में શું હોય? हाँ ठीक है. नेक्स्ट, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर હોય, right? It's a medical condition in which blood pressure in the arteries is persistently elevated. હંમેશા blood pressure ઊંચું હોય. એને આપણે શોર્ટમાં HTN પણ લખીએ ને HT પણ લખીએ. The systolic blood pressure will be more than equal to 140 milligrams of mercury and diastolic will be more than equal to 90 milligrams of mercury. Okay, I'll go slow. Right? Hypertension તો તમે નોર્મલી ભણ્યા જ હશો રેગ્યુલર કોર્સમાં. જ્યારે બ્લડ પ્રેશર, આપણે નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોય? 80/120, રાઈટ? તો સિસ્ટોલિક એટલે ઉપરનું, ડાયસ્ટોલિક એટલે નીચેનું. જ્યારે હાર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ થાય ત્યારે ડાયસ્ટોલિક, જ્યારે હાર્ટ પંપ કરે ત્યારે સિસ્ટોલિક. Next, rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease is a condition in which the heart valves have been damaged permanently. જ્યારે હાર્ટના વાલ્વ્સને પરમનન્ટ ડેમેજ થઈ જાય ર્યુમેટિક ફીવરના લીધે, ત્યારે rheumatic heart disease થાય. Rheumatic fever is an inflammatory disease that can affect many connective tissues, especially in the heart. તમે rheumatic heart disease કદાચ ના જોયું હોય, પણ rheumatic arthritis જોયું હશે, જેમાં હાથના અને પગના આંગળા આવી રીતે વાંકા થઈ જાય. અને ત્યાં એ બધા જ વાંકા થઈ ગયા હોય ને એ જગ્યાએ એ બધા જ બધા જ હાડકા બહુ જ દુખે, રાઈટ? સ્વેલિંગ હોય ત્યાં. તો untreated or undertreated infections put a person at increased risk.
એટલે પહેલા ફીવર આવે, ફીવરમાંથી જો હાર્ટને રિલેટેડ કનેક્ટિવ ટિશ્યુઝ જો અફેક્ટ થાય તો રિમેટિક હાર્ટ ડિઝીઝ થાય. જો આર્થરાઇટિસ એટલે બધા બોન્સને અફેક્ટ થાય તો આર્થરાઇટિસ થવાના શક્યતા રહે. એટલે રિમેટિક ફીવર જ્યારે હોય ત્યારે ઇટ શુડ બી ટ્રીટેડ ઇમિડિયેટલી or else it can lead to rheumatic heart disease. Next, congestive heart failure. Congestive heart failure શું છે? આ તો આપણે આગળના ચારે કર્યા, હવે આ પાંચમું. Condition may result from any structural or functional cardiac disorder. All other heart diseases along with congestion lead to heart stroke. Disorder that impairs ability of heart to pump sufficient amount of blood throughout the body. જ્યારે તમારો હાર્ટની પમ્પિંગ કરવાની સક્ષમતા ઓછી થઈ જાય, રાઈટ, ત્યારે heart cannot pump enough amount of blood. બધા જ બોડી પાર્ટ્સને હાર્ટ બ્લડ ના આપી શકે, હાર્ટમાંથી બ્લડ ના જાય કારણ કે પમ્પિંગ સ્લો થઈ ગયું, ત્યારે congestive heart failure આવે. It can lead to stroke. In chronic congestive heart disease, congestive heart failure develops over a period of time. Heart muscle, જેને આપણે myocardium કહીએ, it gets progressively weakened and is not able to maintain normal cardiac output. Thus, normal circulation is affected, which will lead to fluid imbalance. Okay? Fluid imbalance will lead to edema, especially pulmonary. Pulmonary એટલે ફેફસામાં પાણી ભરાવું એને pulmonary edema કહે. રાઈટ, જ્યારે હાર્ટ મસલ્સ વીક થઈ જાય ત્યારે શું થાય? નોર્મલ કાર્ડિયક પમ્પિંગ ઓછું થઈ જાય. પમ્પિંગ ઓછું થઈ જાય એટલે સર્ક્યુલેશનમાં પણ ફરક પડે અને એના લીધે ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ આવી જાય. અને ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ હોય ત્યારે એડીમા થાય અને ખાસ કરીને ફેફસામાં પાણી ભરાય. તમે આગળ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ ભણ્યા હશો તો હાર્ટની રચના તો શીખ્યા જ હશો, રાઈટ. હાર્ટની રચનામાં એવું છે કે જે ઇમ્પ્યોર બ્લડ હાર્ટમાં આવે એ બધા લંગ્સમાં થઈ અને પ્યોરિફાય થાય. ઇમ્પ્યોર બ્લડ વિલ ગો ટુ ધ લંગ્સ, get the oxygen from your lungs and will be purified અને ફરી પાછું હાર્ટમાં આવે અને ત્યાંથી એને આર્ટરીઝ, મેઇન આર્ટરીઝથી જુદા જુદા ભાગમાં શરીર મોકલે, હાર્ટ પંપ કરે. તો જ્યારે હાર્ટના મસલ્સ વીક થઈ ગયા હોય ત્યારે શું થાય? ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ. આ જે હાર્ટમાં ઇમ્પ્યોર બ્લડ જે આવ્યું હોય એમાં ઓક્સિજન ઓછો પડે અને એના લીધે ઓક્સિજન જ્યારે ઓછો પડે ત્યારે પલ્મોનરી એડીમા થવાનો ચાન્સ વધી જાય. પાણી ભરાવાનું પમ્પિંગ જ્યારે ઓછું થાય ત્યારે પલ્મોનરી એડીમા થવાનો ચાન્સ વધી જાય. નેક્સ્ટ, ધીસ ઇઝ કન્જેસ્ટિવ. સી ધ હેલ્ધી હાર્ટ છે એક બાજુ અને બીજી બાજુ કન્જેસ્ટેડ હાર્ટ છે જ્યાં બધે આજુબાજુ પાણી ભરાયેલા છે અને એક્યુમ્યુલેશન ક્યાં થાય? પાણીનો ભરાવો ક્યાં થાય? આ લંગ્સ છે. ત્રીજી આકૃતિ છે એમાં લંગ્સ છે અને લંગ્સમાં જ્યારે પાણી ભરાય ત્યારે શ્વાસની પણ તકલીફ થઈ જાય અને એને કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર કહે. નેક્સ્ટ, કાર્ડિયાક એડીમા. તો કાર્ડિયાક એડીમા શું છે? આ તમારી જાણ માટે મેં મૂક્યું છે કે ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ હોય resulting in cardiac edema is caused by 3 different mechanisms. એટલે કાર્ડિયાક એડીમા શેના લીધે થાય? First is imbalance in capillary fluid shift mechanism. This is responsible for maintaining the flow of fluids throughout the body. હવે imbalance આ જે capillary fluid shift mechanism છે ને એના લીધે ફ્લુઇડનો ફ્લો આખા બોડીમાં મેન્ટેન થાય. The mechanism fails to operate properly in congestive
હાર્ટ ફેલિયર. જ્યારે કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર હોય ત્યારે આ મિકેનિઝમ કામ નથી કરતું, જેના લીધે ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થાય અને ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થાય એટલે એડિમા થાય. નેક્સ્ટ, ફેલિંગ હાર્ટ, જ્યારે હાર્ટ નબળું પડી ગયું છે, રાઈટ, એ પ્રોપર બ્લડ પંપ નથી કરતું. It doesn't pump the blood fast, which will lead to blood accumulation in the vascular system of the right side of the heart, affecting normal circulation, which will lead to normal flow of fluid between the tissue space and blood vessel. And instead of fluid being returned to the circulation, it starts accumulating in the tissue. એટલે જ્યારે પમ્પિંગ ઓછું થઈ જાય ત્યારે બ્લડ છે એ રાઈટ પાર્ટ ઓફ ધ હાર્ટમાં એક્યુમ્યુલેટ થાય. જ્યારે બ્લડ એક્યુમ્યુલેશન થાય ત્યારે સર્ક્યુલેશન ડિસ્ટર્બ થાય અને એના લીધે ટિશ્યુ અને બ્લડ વેસલની વચ્ચે હાર્ટ બ્લડ એક્યુમ્યુલેટ થાય, ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થાય, which will lead to cardiac edema. See, this is the figure. First figure, પહેલામાં નોર્મલ બ્લડ ફ્લો છે, આર્ટિરિયલ વોલ પણ નોર્મલ છે અને ક્રોસ સેક્શનમાં પણ નોર્મલ બતાવે છે. સેકન્ડમાં ધીમે 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 આ બિલ્ડઅપ બતાવ્યો છે, રાઈટ, પ્લેક્સ બતાવ્યા છે. અને થર્ડમાં પ્રોપર પ્લેક ફોર્મેશન થઈ ગયું છે. એટલે પ્લેક્સ એટલે આ દિવાલ બધી જાડી થઈ જાય હાર્ટની, એટલે શું થાય, બ્લડ ફ્લો અટકી જાય અને આર્ટરી નેરો થઈ જાય, બ્લડને ફ્લો થવાની જગ્યા જ ના મળે. આના લીધે એક્યુમ્યુલેશન થાય અને ઇટ વિલ લીડ ટુ કાર્ડિયાક એડિમા. નેક્સ્ટ, second reason for cardiac edema is hormonal imbalance. Two hormones work, antidiuretic and aldosterone. Next, both control water balance and also contribute to the cardiac edema in CHF. So, and renin-angiotensin aldosterone mechanism is also very well known. એટલે એક છે એ પહેલું છે એ બંને હોર્મોનલ છે, રાઈટ. એક આવે એકમાં રેનિન એન્જિયોટેન્સિન સિસ્ટમ વર્ક કરે, જે કિડનીઝ જે આપણા કિડનીઝ જે ફ્લુઇડને એક્સેસ ફ્લુઇડને બહાર kidneys throw out the excess fluid from the body by this renin-angiotensin aldosterone mechanism, right? It is also known as sodium and water conserving mechanism. So second thing is the hormonal imbalance, which will create cardiac edema. Next, failing heart is not able to maintain cardiac output, એટલે pumping ઓછું થાય. It decreases the blood flow through the kidney and nephrons. When the pumping is slow, blood flow from the kidneys and nephrons will also decrease, which will trigger the renin-angiotensin mechanism, and it will stimulate adrenal to secrete aldosterone. This causes tubules of the kidney to reabsorb more sodium and more water, and this will result in fluid being held in the tissues, leading to cardiac edema. એટલે શું થાય, જ્યારે કાર્ડિયાક આઉટપુટ ઓછો થઈ જાય ત્યારે blood flow to the kidney nephrons will decrease, અને જ્યારે blood flow ઓછો થાય ને એટલે our body will naturally trigger the aldosterone to secrete renin-angiotensin. It will trigger the renin-angiotensin mechanism, and it will stimulate adrenal glands to secrete aldosterone. Aldosterone secrete થાય એટલે water reabsorption વધી જાય. કિડનીઝ વધારે વોટરને રીએબ્ઝોર્બ કરે અને સોડિયમને પણ સાથે સાથે કરે. એના લીધે શું થાય, સોજા આવે, right? Result in more fluid being held in the tissues. The body will start swelling. જ્યારે સોજા આવે ત્યારે throughout the body આવે. So when it comes to when there is swelling, fluid accumulation in the heart, that is known as cardiac edema. Next, there is increased free cell potassium. There is reduced blood circulation,
It depresses the cell metabolism. Cell breakdown થઈ જાય. Cell breakdown થાય એટલે potassium release થાય. Potassium release will increase the intracellular free potassium. It will increase osmotic pressure, leading to sodium in the extracellular fluid. And excess sodium eventually increases water retention, leading to cardiac edema. Right? એટલે એક છે જ્યારે કિડનીઝ રેનિન એન્જિયોટેન્સિન સિસ્ટમને લીધે ફ્લુઇડ બી રીએબ્સોર્બ કરશે અને વોટર બી રીએબ્સોર્બ કરશે અને સોડિયમ બી કરશે. The next thing, the next mechanism that will work is કે cell breakdown થાય. જ્યારે blood circulation slow થાય ત્યારે cell breakdown થાય, એના લીધે પોટેશિયમ રિલીઝ થાય. પોટેશિયમ રિલીઝ થાય એટલે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર પોટેશિયમ વધી જાય. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર પોટેશિયમ વધ્યું એટલે પ્રેશર વધી જાય, ઓસ્મોટિક પ્રેશર. ઓસ્મોટિક પ્રેશર વધે એટલે એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર સોડિયમ રિલીઝ થાય. સમજ્યા? ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર પોટેશિયમ વધે તો એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર સોડિયમ વધે, because sodium and potassium also go hand in hand. એક વધે તો એક ઘટે. અને જ્યારે આપણને ખબર છે જ્યારે વધારે પડતું સોડિયમ આવી જાય ત્યારે વોટર રિટેન્શન વધી જાય. Right? This also will lead to cardiac edema. So these are the main reasons for cardiac edema. Next. So how do you manage? Right? Basic treatment શું આમાં cardiac diseases? Complete rest, administration of diuretics and cardiac stimulants. Diuretics એના માટે આપે કે શરીરમાં જ્યારે ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થઈ ગયું, કાર્ડિયાક એડિમા થઈ ગયો, ત્યારે ડાયુરેટિક્સ આપે એટલે શરીરનું બધું વધારાનું પાણી ખેંચીને દવા. Diuretics are drugs. So these drugs will reabsorb, will throw away all the excess water from the body. Right? અને કાર્ડિયાક સ્ટિમ્યુલન્ટ્સ આપે એટલે પમ્પિંગ થોડું વધે. હાર્ટનું પમ્પિંગ વધે એટલે હાર્ટનો બ્લડ ફ્લો પણ વધે. અને એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ લો સોડિયમ એન્ડ લો એનર્જી ડાયટ. Right? So whenever there is hypertension, we always give a low sodium diet. If your cardiac disease is involved with hypertension પણ હોય ને કાર્ડિયાક ડિસીઝ પણ હોય તો ડેફિનેટલી સોડિયમ લો કરવાનું. પણ ઘણી વાર એવું થાય કે કાર્ડિયાક ડિસીઝ may happen without a person having hypertension. But when the person has cardiac edema, you definitely have to lower the sodium content. And if the patient is overweight or obese, you definitely control the energy intake as well. Next. Atherosclerosis. Right? This is the next thing. Atherosclerosis. These are arterial lesions characterized by patchy thickening of the intima, the innermost layer of the arteries. Arteries no સૌથી અંદરનું layer હોય એને intima કે. When there is patchy thickening, patches વાળું thickening થાય. Right? Lesion comprises of fat and layers of collagen and collagen-like fibers. It is slow, it is progressive, and it is degenerative. Slow હોય, progressive હોય એટલે ધીમે ધીમે layer build up થાય. Right? But it is progressive. કે તમે ધ્યાન ના રાખો, if you don't do exercise, if you don't look after your health, if you don't reduce your weight, then, and if you don't control the intake of junk food, it will progressively go and result in a degenerative disease. And it leads to problems in smooth flow of blood. Next. Deposits or plaques restrict the blood flow. It leads to inadequate nutrient, oxygen supply, and water removal from tissues, leading to ischemia. Right? જ્યારે પ્લેક ડિપોઝિટ્સ હોય ત્યારે આગળના એક ડાયાગ્રામમાં અમે બતાવ્યું કે જ્યારે પ્લેક્સ ડિપોઝિટ થાય ત્યારે બ્લડ ફ્લો રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય. તો બ્લડ ફ્લો રિસ્ટ્રિક્ટ થાય, so less blood flow, so less nutrients go to the parts of body,
less oxygen goes to the various parts of body and water is removed. So this can lead to ischemia, that is uh, ischemic heart disease, causing pain in chest, which is referred as angina pectoris, which radiates down the left arm. Usually angina pectoris એટલે heart attack આવે એ પહેલાનો દુખાવો જે left arm આખા ડાબી બાજુના હાથમાં દુખાવો થાય, a common symptom, right? Next, clotting coronary artery blocking, entire blood flow of heart causes heart attack. Atherosclerosis is categorized as continuum of fatty streaks, intermediate lesions, fibrous plaques, and complicated lesions. Right? Atherosclerosis એટલે શું? Athero એટલે blood અને sclerosis એટલે streaks, જે fatty streaks હોય એટલે fat deposit થાય. એ fat deposit જો વધી જાય ને તો એમાં rupture થાય. એટલે એ લીઝન પડે, લીઝનના લીધે રપ્ચર થાય. પછી ફાઇબ્રસ, ઇવન ફાઇબર લાઇક પ્લેક્સ આર ડિપોઝિટેડ along with fat and complicated lesions may occur. Next, phases. So atherosclerosis also happens in various phases. Phase 1, asymptomatic phase, consists of fatty streaks which are non-obstructive lipid-filled cells. Next, see, this is the fatty streaks. These are asymptomatic. આટલા ઓછા fatty streaks હોય, a longitudinal section છે, a cross section છે. When these streaks are very less, they are asymptomatic, right? It consists of fatty streaks. The yellow things, the yellow streaks are the fatty streaks, which are non-obstructive. They don't yet obstruct the lipid-filled cells, right? But when they progressively increase, their obstruction upset. Next, phase 2 consists of plaque with high lipid content, which are prone to rupture. Next, see, this is the normal artery. This is a cross section of it, and see the narrowing of artery when it is filled with a plaque, right? Plaque છે જે high density ના છે, right? High, filled with LDL. So when these plaques, they fill up the whole artery, they'll rupture. This is the cross section. Next, phase 3, acute complicated phase with rupture and non-occlusive thrombosis. Thrombus એટલે blood clots જે આખામાં ફરે. જ્યારે phase 3 છે ને એમાં એવું થાય કે complicated phase છે, અને જ્યારે rupture થાય ને, આ fatty streaks છે એ જ્યારે આખી આર્ટરીને ક્લોગ કરીને rupture થાય તો નાના 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 blood clots થાય. તો એ બ્લડ ક્લોટ્સ જ્યાં પણ જાય આખા શરીરમાં ગમે ત્યાં એને એ ઓર્ગનને એ હિન્ડર કરે. સપોઝ એ ફરતા 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 બ્રેનમાં જતા રહ્યા તો સ્ટ્રોક આવવાનો ચાન્સ વધી જાય. ફરતું ફરતું ફરતા કિડનીઝમાં ગયા તો કિડની ફેલ્યોર થાય, રાઈટ? સો દે આર નોન ઓક્લુઝિવ, જેને આપણે કરી ના શકીએ કશું પછીથી, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેર એન્જિયોપ્લાસ્ટી comes in, right? phase 3 માં જતું રહે ત્યારે acute phase આવી જાય અને rupture થવાનો ચાન્સ હોય તો rupture થવાનો ચાન્સ હોય, right? So when the blood doesn't go, when the blood cannot flow, ત્યારે પછી ત્યાં એ જગ્યાએ ડોક્ટર સ્ટેન્ટ મૂકે, right? અને સ્ટેન્ટ મૂકીને એ પ્લેકને થોડો ઓછો કરીને આર્ટરીને ખોલી નાખે. That is known as angioplasty, right? Angiography શું છે કે angiography આખા હાર્ટના સર્ક્યુલેશન ક્યાંથી ક્યાં છે અને ત્યાં ક્યાં પણ ક્લોટ્સ છે એની આપણને જાણ આપે. જ્યારે એન્જિયોપ્લાસ્ટી છે
એ અંદર એક સ્ટેન્ટ મૂકે અને આખો બ્લોકેજ ખોલી નાખે. Right? You should know these two terms, angiography, angioplasty, and bypass surgery. When there are so many clots in the whole, in the three main arteries that come from heart, તો ત્રણેય મેઇનમાં જ્યારે વધારે ક્લોટ્સ હોય ત્યારે એન્જિયોપ્લાસ્ટી ના કરે અને બાયપાસ સર્જરી કરે કે એ ભાગને બાયપાસ કરીને બીજી આર્ટરી join કરી દે. And phase 4 is acute complicated flow phase with rupture and non-occlusive thrombosis associated with angina, myocardial infarction, attack, or even sudden death. Phase 4, phase 4 માં angiography angiography કરીને ખબર પડે angina આવે, heart pain, એટલે doctor will tell you to go for angiography. And myocardial infarction che, ke attack che, ke even sudden death can happen. This happens in phase 4. Next. Phase 5. Fibrotic or occlusive lesion, large thrombi can be seen, can cause serious acute defects. જે મેં કીધું કે એકવાર રપ્ચર થઈ ગયું પછી એ રપ્ચરમાં બ્લડ ક્લોટ્સ આવ્યા, એ બ્લડ ક્લોટ્સ આખા શરીરમાં ગમે ત્યાં ફરે અને જ્યાં suppose it goes to the brain, then it will cause stroke. Next. Etiology. Hyperlipidemia or excess fat in blood, especially LDL. Why etiology? Why does this? How does this occur? Right? Why does this occur? Right? So, બધા જ cardiovascular diseases the reason હોય છે. Except for congenital or rheumatic, the main reason is hyperlipidemia, excess fat in blood, especially LDL. Then hypertension, that is another cause for cardiovascular diseases. Diabetes mellitus due to abnormalities of coagulation, platelet addition, and aggregation. Obesity, low physical activity, and cigarette smoking. And high blood homocysteine and viral infections of lungs causing damage to endothelium and injury to the endothelium, which can lead to CVD. Next. Homocysteine and atherosclerosis. See, homocysteine has a very big role in atherosclerosis because how does it affect? So it damages the endothelium. High level of homocysteine will damage the endothelial cells, increase platelet adhesiveness, adversely affects clotting factors, and promotes smooth muscle cells proliferation, which enhances the LDL oxidation and leads to atherosclerosis. Right? So homocysteine is also one of the causative factor for atherosclerosis. So how do you reduce the homocysteine level? Rajeshri ma'am will be talking about the diet part of it. So she'll look into it, right? And homocysteine, you should, if you are working in a cardiac hospital or if you have good amount of patients having cardiac problems, you should always look for homocysteine levels in the file of the patient, right? Next. Now I will be talking, telling you in detail about hypertension, right? Persistent elevation of arterial blood pressure is called as hypertension. Continuous, persistent elevation, upar jau, arterial blood pressure. High blood pressure is said to be present if it is often at or above 140/90 millimeters of mercury. Cardiac pressure, blood pressure is equal to cardiac output into TPR, total peripheral resistance.
Cardiac output is the stroke volume into heart rate. So these are just how blood pressure is measured. That is, this is the way blood pressure is measured. It is cardiac output into TPR, and cardiac output is stroke volume into heart rate. If you, I'll come to next time in the next slides. Types of blood pressure: systolic and diastolic. Systolic is contraction, diastolic is relaxation. જ્યારે તમારું heart blood અંદર લે ત્યારે contract થાય. When it takes blood, it contracts. When it pumps out blood, it relaxes, right? So systolic ne diastolic. Normal BP is 120 by 80. 120 is the upper one, systolic, and 80 is the lower one, that is diastolic. You should remember systolic curve ne diastolic curve, right? Next. Blood pressure is the measurement of force applied to arterial walls. See, these are the arterial walls, and a force with which the pressure is applied is known as blood pressure. Next. Systolic pressure and diastolic. This is the blood vessel, whereas systolic pressure is measured when the heart contracts. Contract થાય ત્યારે systolic અને relax થાય ત્યારે diastolic, between the beats. And hypertension is, normally you see this figure tells you normal contraction and relaxation. Pre-hypertension the figure changes. Relaxation, contraction are uneven, whereas in hypertension the pressure would be very high. Both systolic as well as diastolic will be high. Next. This is the classification according to the recent one, right? Changes in blood pressure classification. JNC is the Joint National Committee on Prevention, right? Prevention of hypertension. So according to JNC 6 category, the optimal is 120/80. Normal is 120 to 129 and 80 to 84, whereas borderline is 130 to 139 and 85 to 89. So hypertension would be if the blood pressure is more than 140 or by 90, right? Stage 1 hypertension is when the blood pressure is between 140 to 159 by 90 to 99. Stage 2 above 159, that is 160 to 179 and 100 to 109. And stage 3 is more than 180 by 110, right? Whereas the JNC 7 category will, optimal is normal. Normal borderline is pre-hypertension. Hypertension is 140 by 90 and stage 1 and stage 2. This is JNC category 7th is the recent one, right? That was in 1997, but this is in 2003, right? According to JAMA. I have given the reference. You can always go through it. So this category is defined again, right? JNC 7 category is defined again, in which they eliminate the stage, they combine stage 2 and stage 3. And a normal borderline ne pan combine kari naki pre-hypertension. So ideally, what should be your blood pressure? 120/80. Next. So systolic and diastolic, JNC 7 and 2017 American Cardiac Society no and American Heart Association, right? These are American Cardiac College of Cardiology, JCC. So these are normally is 120/80, right? According to both
we don't have any Indian standards as of now. We also follow these standards. Pre-hypertension is 120 to 129 by 80, and they call it, ACC, AHA call it elevated BP. That is same. Pre-hypertension again according to JNC7 is 130 to 139 by 80, 89, whereas they call it stage 1 hypertension. Similarly, there is a difference in both. Stage 2 hypertension, that is any hypertension which is above 160, 100 is known as stage 2. Next. So what is the difference? They have compressed the old and the new guideline. So guidelines eliminate the category of pre-hypertension. Pre-hypertension is eliminated. Patients as having either elevated or stage 1 hypertension. While previous guidelines classified 140/90 as stage 1, this level classified it as stage 2 under the new guidelines. So new guidelines વધારે restricted થઈ ગઈ. એટલે you have to take more care for it, and it is a little more restrictive. In addition, guidelines stress the importance of using proper techniques to measure the blood pressure. જે ટેકનિક્સ થી બ્લડ પ્રેશર મેજર થાય છે એને પણ પ્રોપર હોવી જોઈએ. Right? Next. Other changes include prescribed medicine only for stage 1 hypertension. If a patient has already a cardiovascular event or is at high risk of heart attack, based on age, presence of diabetes, chronic kidney condition, or calculation of atherosclerotic risk, there is a risk calculator which is defined by AHA, right? So accordingly, only medicine is prescribed only for stage 1 hypertension. So recognizing that many people will need 2 or more types of medications to control their blood pressure, and that people may take their pills more consistently if multiple medications are combined into a single pill. Identifying socioeconomic status and psychosocial stress as a risk factor for high BP that should be considered in the patient's plan of care. What does this slide mean? That stage 1 hypertension hoy, and if the patient is diabetic, is having a kidney problem, or is having a risk for heart attack. Heart attack no risk કઈ રીતે ખબર પડે? Cholesterol levels થી, right? If your cholesterol levels or your triglyceride levels are very high along with the presence of diabetes, then your risk for heart attack increases. Or if atherosclerotic risk is calculated. So when should you start medication? That is the first step. When should you? Then there are 2 or more types of medications given. એક મેં આગળ પણ કહ્યું, એક diuretic આપે અને એક cardiac stimulant આપે, right? So if both are given, if they are combined in a single pill, it is easy for the patient to take it. So that also is decided by the doctor, right? હવે દિવસમાં 10 pill ખાવાની હોય, 10 દવા આપે, સવારની 5, સાંજની 5, એના બદલે સવારની 2 combine કરીને એક જ આપે, તો patient is going to feel better કે મારે 3 દવાના બદલે એક જ દવા ખાવી પડે છે, right? અને risk factor identify કરવું જરૂરી છે. અત્યારે એકદમથી psychosocial stress, તો everybody is having a psychosocial stress. So that stress is a risk factor for high BP, and that also should be considered. De-stressing activities should be taught, right? Exercise, yoga, meditation, these are the de-stressing activities which will reduce the stress and again will also reduce the blood pressure of a person. Next, etiology. See now, etiology of hypertension. So hypertension can be essential or secondary. Essential is unknown specific cause. 90 to 90%, 95% of people have
essential hypertension, right? Multifactorial. ઘણા બધા factors એમાં કામ કરે. One would be environmental factors, genetic factors, fetal factors, humoral factors, or insulin resistance or metabolic syndrome that can lead to essential hypertension. So you know that these are the causes which will lead to hypertension. And the other thing is secondary, consequence of a specific disease or abnormality leading to sodium retention and or peripheral vasoconstriction. એટલે કોઈ ડિઝીઝના લીધે હાઇપરટેન્શન થયું, કોઈ ડિઝીઝના લીધે સોડિયમ રિટેન્શન થયું. Like if a person is having some type of kidney disorder, then he is going to retain water in the body. Along with water, even sodium is retained. That can lead to hypertension. So this is hypertension is a secondary cause. Next, essential hypertension. This is most commonly seen. 90 to 95% people suffer from essential hypertension. First factor is genetic factor. It runs in the family. Genetic એટલે વારસાગત. Shared by environmental influences, still largely unidentified genetic component. એમાં કયું gene involved છે એ હજી largely unidentified, is unidentified. એને હજી શોધ ચાલી રહી છે, પણ કયું gene એના માટે responsible છે, that is still under research, right? Genetic એટલે વારસાગત, right? It tends to run in families. Fetal factors, ઘણીવાર low birth weight હોય, maybe due to fetal adaptation to intrauterine undernutrition with long-term changes in blood vessel structure or the function of crucial hormonal systems. Fetal factors is low birth weight, may be a cause. ઘણીવાર blood vessels, if the blood vessels or the heart is not functioning normally, or if the structure is not normal, or there are any hormonal system working which can lead to essential hypertension. Next, genetic hypertension cause. There are rare forms of hypertension due to genetic mutations. These involve mutations in the epithelial sodium channel in the distal renal tubule or abnormal kidney function with excess reabsorption of sodium, loss of potassium, and is treated with a combination of low sodium diet and potassium sparing diuretic drugs. The inheritance of the mutation always results in the development of hypertension. So if the mutation is not proper, then it can lead to hypertension through the generations. Next. Environmental factors, obesity. We all know it very well that obesity is the main factor that can lead to hypertension. Fat people have higher blood pressure than thin people. Not always necessarily so, but usually obese hoy, if you are obese since a long time, you'll definitely have higher blood pressure at a later age. Sleep disordered breathing, often seen with obesity, may be an additional risk factor. Alcohol intake, close relationship is seen between consumption of alcohol and blood pressure level. Small amounts of alcohol seem to be beneficial, but only small amount. Large amount of alcohol is definitely leading to blood pressure, elevated blood pressure. Sodium intake is directly proportional. We all know it very well. High sodium intake for a long time will lead to high blood pressure. Some evidence that a high potassium diet can protect against the effects of the high sodium intake. We see it very commonly. આ તમને ક્યાં જોવા મળે? High potassium intake, salt માં. લોના સાંભળ્યું છે નામ? You should go and find out. There are many
brands of salts available which have high potassium and low sodium, right? But these are not always preferable if you are eating the same amount of salt. જો તમારો salt intake high blood pressure છે અને salt intake ઓછો ના થાય તો આ high potassium salts ખાવાના કોઈ મતલબ નથી. High potassium salt ખાઓ પણ એને પણ ઓછી માત્રામાં ખાઓ. પછી તમે એમ કહો કે આમાં સોડિયમ ઓછું છે અને salt તો એટલું ને એટલું ખાઓ તો આની પણ અસર ના થાય. Stress, we all know chronic stress, uncertain can lead to hypertension. Acute pain or stress can raise blood pressure levels. This is also, research is showing this, that stress leads to hypertension. Next. Humoral mechanism, autonomic nervous system, renin-angiotensin system, natriuretic peptide and kallikrein-kinin system, short-term changes in blood pressure. These are the various systems which can lead to hypertension. A change in all these systems will secrete the hormones which can lead to high blood pressure. No convincing evidence is definitely there, but directly involved in the maintenance of hypertension. So humoral mechanisms also affect the blood pressure levels. Insulin resistance or metabolic syndrome, hyperinsulinemia, glucose intolerance, reduced levels of HDL cholesterol, hypertriglyceridemia, and central obesity with hypertension. This is the common scenario in metabolic syndrome. What is metabolic syndrome or syndrome X? And 3 or more of these symptoms is known as metabolic syndrome or syndrome X. Like if you have hyperinsulinemia, if you have hypertriglyceridemia, if you have central obesity, then you are bound to have hypertension at a later age if you don't control it right from the beginning. Association between diabetes and hypertension has long been recognized. Diabetic people, if they don't control their weight, on the long run, they develop hypertension. Next. Now secondary hypertension, pregnancy or preeclampsia. When there is pregnancy-induced hypertension, then a person is bound. A person might have hypertension in the later age, right? એવું બને કે ખાલી પ્રેગ્નન્સીમાં hypertension છે, right? So there are chances કે pregnancy પછી hypertension normal થઈ જાય, પણ at a later age, if the person doesn't control the weight or doesn't control the diet intake or is highly stressed, will develop hypertension. Renal disease, मैं જેમ આગળ કીધું કે kidneys are not able to throw out all the salts from the body. So renal vascular disease, parenchymal renal disease, particularly glomerulonephritis or polycystic kidney disease can cause hypertension. Drugs, certain oral contraceptives containing estrogens, anabolic steroids, corticosteroids, NSAIDs, carbinoxolone or sympathomimetic agents can cause hypertension and coaction of the aorta. These are the causes for secondary hypertension. Next. Oh man. ત્રણ ડોટ દબાય. Endocrine diseases. હવે rename Many દેખાય. endocrine Oh. diseases Rename like દેખાય. vascular tumor of the adrenal gland, એમાં જવાનું. હવે અહીંયા or Cushing's syndrome, excessive cortisol is secreted, primary hypoaldosteronism, Conn's syndrome, glucocorticoid suppressible hyperaldosteronism, hyperparathyroidism, acromegaly, primary hypothyroidism, thyrotoxicosis, congenital adrenal hyperplasia, and Liddle syndrome. These are some endocrine diseases which can cause secondary hypertension. Next.
Next, role of kidneys. So what's the role of kidneys in hypertension? Kidneys play a vital role in the regulation of intravascular volume and blood pressure. Kidneys influence blood pressure control, right? Mainly by following the three pathways: pressure natriuresis or autoregulation of renal arterial flow, renin-angiotensin aldosterone system, and sympathetic tone modification. Next, types: primary, secondary, drug related, food related, and chemical related hypertension. Primary hypertension. It may be from an underlying pathophysiologic mechanism of unknown cause. It is also known as essential or idiopathic hypertension. 95% cases, no cause of hypertension is found. Uncommon before the age of 20. Onset is between 25 to 55 years of age and lifelong persistence. Next. Multiple factors contribute to the development of it. We already gone through this. Stress, high sodium intake, renin-angiotensin aldosterone system, then increased intracellular concentration of calcium, and deficiency in the local synthesis of vasodilating substances like prostacyclin, bradykinin, and nitric oxide. So vasoconstricting substances are high, which can cause primary hypertension. Next, secondary hypertension. Identifiable causes revealed by history, physical examination, routine lab tests. In 5% cases, causes of hypertension discovered over the age of 50 years. Next, complications: central nervous system. If it is affected, it will lead to stroke, hypertensive encephalopathy, subarachnoid hemorrhage, or multi-infarct dementia. Right? See, if you see people with high hypertension, આપણે જેને કહીએ છીએ પેરાલિસિસ થાય, પેરાલિસિસના લીધે હેમરેજ થવાનો ચાન્સ રહે, ડિમેન્શિયા ઇઝ ભૂલી જાય બધું, સ્ટ્રોક એટલે બ્રેઇન સ્ટ્રોક અને એન્સિફેલોપથીનો પણ ચાન્સ રહે. હાર્ટને કઈ રીતે કોમ્પ્લિકેશન્સ આવે? વેન્ટ્રિક્યુલર હાઇપરટ્રોફી, ઇસ્ચેમિક હાર્ટ ડિઝીઝ ને હાર્ટ ફેલિયર. If it affects the kidney, it can lead to nephropathy, proteinuria, renal failure, and eyes, if they are affected with hypertension, then retina grade 1 to 4 થાય, and sometimes blindness. Next, damage from high blood pressure. I have just put it in a pictorial form. Heart failure થાય, kidney failure થાય, blindness, heart attack, or stroke. Anything can happen due to uncontrolled high blood pressure. Next, measurement. Yes, this is very important. You should know the names of the instrument that measures. See, these days we have that digital one, right? ખાલી હાથમાં પેલું એ બાંધી દે belt અને you put on the switch and it will measure. But arterial pressure is most commonly measured via sphygmomanometer. You should know the use of sphygmomanometer. તમને sphygmomanometer લઈને પેલો પલ્સ રેટ થી એનું માપતા આવડવું જોઈએ. જે નોર્મલી ડોક્ટર્સ પેલું એક પંપ હોય, એક બલ્બ હોય, એને એનાથી પ્રેશર આપીને જે મર્ક્યુરી ઉપર નીચે જાય એ જોતું હોય, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને સ્ફિગ્મોમેનોમીટર કહે, which historically used the height of a column of mercury to reflect the circulating pressure. Systolic and diastolic arterial blood pressures are not static but undergo natural variations from one heartbeat to another and throughout the day in a circadian rhythm. એટલે આપણું જેને હાર્ટ બ્લડ પ્રેશર છે નોર્મલ હોય એને ફ્લક્ચ્યુએટ ના થાય. તો જે હાઇપરટેન્સિવ છે it will fluctuate from one heartbeat to another. It is not static, it is stagnant, same na રહે, right? Circadian rhythm માં આખા દિવસના ગમે તે ટાઈમે pressure will
be different. So that is why when a person is asked, person is measured, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનું આપણે બ્લડ પ્રેશર મેજર કરીએ ત્યારે એ દાદરા ચડીને દોડીને હાંફીને ના આવ્યો હોય એવું ધ્યાન રાખીએ. પહેલા 5 મિનિટ એને બેસાડીએ અને પછી જ એનું પ્રેશર માપીએ, રાઈટ? એ પણ એટ અ સ્ટેબલ કન્ડિશન ઇન ધ સ્પેસિફિક વે. એનો હાથ સરખો એક એંગલ પર હોવો જોઈએ, એનો બેલ્ટ બાંધેલો હોવો જોઈએ, અને then the sphygmomanometer is used. It can change in response to stress. Stress હોય ત્યારે વધી જાય. Nutritional factors, sodium intake વધારે હોય ત્યારે વધી જાય. Some drugs in disease condition or after exercise, during exercise. તમે એક્સરસાઇઝ સપોઝ ટ્રેડમિલ પર ચાલતા હો તો ડ્યુરિંગ શરૂઆતમાં તમારું પ્રેશર નોર્મલ હોય, પણ once you start walking, if you walk at an elevated way, I mean elevated elevation પર ચાલો અને ફાસ્ટ ચાલો તો શરૂઆતમાં તમારું બીપી એકદમ વધી જાય ને પછી gradually it comes down. Right. Next, risk factors: age, sex, family history, genetic factors, personality. These are the risk factors of cardiovascular disease. Modifiable: smoking બંધ કરી શકીએ, high blood pressure control કરી શકીએ, elevated serum cholesterol levels હોય તો control કરી શકીએ, diabetes control થાય, obesity weight loss કરાય, sedentary habits હોય તો exercise suggest કરો, stress હોય તો yoga meditation suggest કરો. So modifiable we can all work upon it, but non-modifiable આપણે કશું કરી નથી શકતા. એમાં શું કામ આવે? Medicines will work over here along with diet and exercise. Next, see, these are the risk factors. The amount of alcohol you drink and how you deal with stress are also thought to be linked to the development of CVD. Obesity, yes. Physical inactivity, yes. Tobacco, yes. Abnormal blood lipid levels, yes. Hypertension, yes. Type 2 diabetes, yes. All this will lead to heart disease along with alcohol drinking and stress. Next. So how do you prevent it? Primordial prevention છે social, legal and other activities which may lead to lowering of risk factors like smoke free restaurants હોય કે socio economic development સારું હોય, I mean legal outcomes are good. A novel approach to primary prevention of CHD is primordial prevention. It involves preventing the emergence and spread and lifestyles that have not appeared or become endemic. એટલે total lifestyle change is very, very necessary to prevent cardiovascular happenings. Next. Primary is controlling risk factors. જે health education programs આપો, anti smoking campaigns હોય, sports program હોય, nutrition counseling હોય, regular checkups હોય. These are the primary ways to prevent cardiovascular diseases. Next. Secondary prevention is screening and treatment of symptomatic patients. Set up personal risk profile, right? If you screen the patient right from the age of 40, you will definitely be, it will be very helpful. હવે તો 25 વર્ષે પણ હાર્ટ અટેક આવે છે, પણ 40 થી જો તમે એનું સ્ક્રીનિંગ ચાલુ થઈ જાય તો એને સિમ્પટમ એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો it is well and good. I mean તો પણ તમને ખબર પડી જાય એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો સ્ક્રીનિંગ પરથી કે આને રિસ્ક ફેક્ટર છે કે નહીં, right? If the patient is symptomatic, you set up the risk profile and make them understand કે આટલા risk factors છે. If you don't follow it, if you don't change your lifestyle, you will definitely end up with cardiovascular disease. Tertiary is cardiovascular rehabilitation, prevention of recurrence. કે એકવાર હાર્ટ અટેક આવ્યો, બીજી વાર આવ્યો, ત્યાં સુધી જો માણસ ચોંકીને ના સંભાળીને ના રહે તો પાછો ફરીને ફરી આવે. That is tertiary prevention. Next. Cholesterol,
કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ્સ કેટલા રહેવા જોઈએ આ એકચ્યુઅલી કદાચ રાજશ્રી મેમ બી કવર કરશે આને નેક્સ્ટ યુ જસ્ટ સો હાઉ મચ શુડ બી નહીં previous how much should be your total cholesterol levels 240 or more is high borderline is 200 to 239 and desirable is below 200 can occur if diet is high in cholesterol or saturated fats or because of familial hyperlipidemia ઘણાને એવું હોય કે ફૂડમાં એટલું હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ કે સેચ્યુરેટેડ ફેટ્સ ના લેતા હોય પણ ફેમિલિયલ હોય એટલે genetically cholesterol levels high રહેતા હોય then drugs also will help. Next. Men with average blood cholesterol 260 had 3 times more heart attacks than men with cholesterol levels of 195. This is a study. Total cholesterol majorly includes high density lipoprotein, that is the good cholesterol, low density lipoprotein, the bad cholesterol, very low density lipoprotein, the triglycerides, right? So if you see the lipid profile of any person, તમારે લિપિડ પ્રોફાઇલ પણ વાંચતા શીખવું જ જોઈએ એમાં HDL, LDL, VLDL ને ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ. These are the 4 main things which you must see in anybody's lipid profile so that you can counsel the patients accordingly for a diet. Next. HDL કેટલું રહેવું જોઈએ? Above 60. Remember that. LDL it should be below 100, right? High border and yes, HDL and LDL levels you should remember how much they should be. HDL is the good cholesterol that should be more than 60. LDL is the bad cholesterol that should be less than 100. I missed the slide on triglyceride levels. Triglyceride levels, it should be less than 150. So 100, 150 ne 60, 100 ne 150. HDL, LDL and a triglyceride. Remember it like that. Now, how do you test whether the person is having a healthy heart or not? So the first test is the ECG or electrocardiogram. આ તમે કદાચ બધાએ જોયું હશે પ્રેક્ટિકલમાં. એના heart tiny electrical impulse in the heart which is captured with the ECG machine. Machine amplifies the electrical impulses that occur at each heartbeat and records them on a paper or computer. ECG is painless and harmless and it measures your electrical impulses. તમે ચાર્ટ જોયો હશે તો અપ ડાઉન વાળો આવે. ECG record કોઈ દિવસ definitely you should see that. Next. First is this is the ECG. Normal heart and rhythm, abnormality of the rhythm, abnormality in the rate. This reading is not for us. આ તો તમારા ધ્યાનમાં આવે એટલા માટે. This is usually done by the cardiologist or the doctor. કાર્ડિયક માયોપેથી હોય ને તો આ લાંબા જે બધા સ્પેસ છે ને that differs. The space and the spikes they differ. Next. This is the tolerance test. તમારું હાર્ટ કેટલું strong છે. This will tell. See, this is a treadmill. You are connected with all the electrodes. અહીંયા electrodes બધા લગાવે chest ને અને એ electrodes અહીંયા machine ને લગાવે and then it is connected to a screen which will record the ECG and the nurse or the doctor will read it. So here what happens, you have to walk at a particular speed. એક speed પર ચાલવાનું હોય. જેમ સ્પીડ વધે તેમ આમાં ECG માં ચેન્જીસ આવે. પછી થોડું એલિવેશન લે એટલે થોડું ઢાળ દે અને ઢાળ ઉપર કઈ રીતે ચાલી શકો છો એ જોવે ને તમારા હાર્ટની રિધમ જોવે, right? It helps to diagnose and assess the severity of ischemic heart disease.
This disease is due to narrowing of coronary arteries. It can cause angina and other problems. So if you develop chest pain, you are advised to stop it. Next. And this is the color Doppler. The third way to ultrasound can estimate how fast blood flows by measuring the rate of change in its pitch. A Doppler ultrasound test may also help doctor check for injuries to your arteries or to monitor certain treatments of your veins and arteries. Right? This is the carotid artery. બરોબર carotid artery પર આ ડોપલર જેવું કોઈનું પ્રેગ્નન્સીનું સોનોગ્રાફી જોઈ હોય તો આ carotid અલ્ટ્રાસાઉન્ડ બેન્ડ મૂકી અહીંયા એક જેલ લગાવે અને પછી એ carotid artery પર મૂકીને measure the change in its pitch. This can help the doctor to know if there is any injury or not. Thank you all for a very patient listening. बहुत લાંબુ lecture હતું એવું મને લાગ્યું. How did you all like it? ખબર પડી? You can just type the message because I can't listen to you. I can't hear you. Student, please write in the chat box any queries you have to welcome. Shruti, you can ask them. Students, any queries? Hello. उनका रिस्पॉन्स पूछ लो. अच्छा ठीक है. हाँ हाँ नहीं नहीं आप मैं चालू रखती हूँ है ना. थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा क्योंकि 2 डिवाइस चलेगी ना. हाइपोटेंशन हाइपरटेंशन का सेकंड स्टेज. पीपीटी शेयर करो ना. हाइपरटेंशन लास्ट से ले लो ना. हाइपरटेंशन है. सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन का नहीं होता है. इट इज द सेकेंडरी स्टेज. सेकेंडरी स्टेज इज प्राइमरी क्यों होता है? ड्यू टू एनी ऑफ द इटियोलॉजी. श्रुति इटियोलॉजी. अच्छा ये जानना है उनको. सेकंड स्टेज बैक 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 जाओ. अभी बैक. यस यस. स्टेज 1 स्टेज 2 है. ठीक है. So stage 1 and stage 2 that defines the systolic and diastolic blood pressure. Okay. How much time does it take from stage 1 to stage 2? It all depends. If you are diagnosed pre-hypertension at diagnosed થઈ જાય તો stage 1 stage 2 જાય જ નહીં. Pre-hypertension diagnosed થઈ જાય ને તમે exercise કરો, diet નું ध्यान રાખો, વજન ઉતારો તો stage 1 પર જાઓ જ નહીં. ને ઘણીવાર directly stage 2 માં જતા રહો ત્યારે તમને ખબર પડે કે hypertension છે. Right? So you have to take medicines. You have to go for lifestyle changes. And rheumatic heart arthritis, rheumatic heart disease no कोई question पूछ्यो, right?
So rheumatic heart disease can develop with people having rheumatic fever. It doesn't happen with all the people. And even if rheumatic fever આવ્યો હોય તો ઘણીવાર rheumatic arthritis થાય અને rheumatic heart disease ના chance નથી. એટલે rheumatic heart disease will be diagnosed by a doctor only. Right? We cannot diagnose it. Phase 1 to phase 3 or 5 of atherosclerosis. Yes, if that is also not sure, it all depends on the lifestyle, right? If you control your lipid levels, see, sometimes there is a chance that you have a familial, એક generation to generation familial આવતું હોય કે તમારું continuously lipid levels high જ રહેતા હોય. So it is at the right time, if you can diagnose it, take proper amount of drugs, I mean enough amount of prescribed drugs, and go for a very good lifestyle change. You may not develop atherosclerosis to stage 3 to 5. Excuse me. Overall relation between sodium, potassium and calcium pump in blood magnesium. Overall relation is the fluid balance valu chapter tame જોઈ લો, right? I don't have those slides right now. That sodium intracellular extracellular pressure should be proper, and calcium pump and blood magnesium, I don't know what you want to ask. कभी कभी 2 दवाई लेनी पड़ती है. नहीं. If your doctor is prescribing the 2 medicines, you have to take 2 medicines. See, the doctor would be knowing whether you have some water retention or not, whether heart pumping ક્યાંથી ખબર પડે. તો તમે જે એક તો આ કરાવો, ઇકો કરાવો, right? હાર્ટ નો ઇકો કરાવો, એના પરથી હાર્ટ પમ્પિંગ નું ખબર પડે. હાર્ટ પમ્પિંગ ખબર પડે એટલે એના ઉપરથી પછી જો તમારું હાર્ટ નું પમ્પિંગ ઓછું હોય તો એ રીતની ડોક્ટર ડ્રગ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. અગેન હાઇપરટેન્શન છે તો એનું ડ્રગ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. અગેન ફેમિલિયલ લિપિડ લેવલ્સ વધારે છે કે વારસાગત જ અમુક જણને એવું હોય કે ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ લેવલ્સ હાઈ આવતા હોય તો એની ત્રીજી દવા હોય. So doctors know if 2 drugs can be combined or not, depending on the condition of the patient. કે એને કેટલા બીજી કઈ પણ તકલીફ છે કે નહીં, એ રીતે ડ્રગ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે. અને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય કારણ કે ડોક્ટર ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબિંગ and he is the right person to do that. We cannot decide કે એક ગોળી ખાવી કે 2 ગોળી ખાવી. Any other questions, students? Any more questions? Shruti? Yeah, ma'am. Okay, thank you all. Thank you very much. Thank you, ma'am. It was a very nice session. Students, if you have any further queries, just write me in the WhatsApp group. I'll forward to the speaker. Okay. So let's take a 5 minutes quick break. We will meet at 4:30. Okay, students? Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. All the best. Thank you. Ma'am, you have to provide them a case study. Case study will be provided by Rajashri. Okay, ma'am. Fine. She'll Okay, give ma'am. the case study and solve it. Okay, right, ma'am. Thank Bye. you. Bye.
બીજી કઈ આગે લાવી એ બે આલો मनीषा आपका म्यूट करो, आप क्यों ऑन कर रहे हो बार बार? All are returned back. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Let's start with the second one, the second speaker. We have Miss Rajeshri. She is Chief Dietitian and HOD Dietetics, SVP Hospital, Ahmedabad, Gujarat. Her qualifications are post-graduation in dietetics and certified diabetic educator. Work experience, 18 years in the field of clinical nutrition in various hospitals, 10 years as nutrition faculty in Apollo Nursing Institute, worked as nutrition faculty in VLCC Institute, working as freelance nutrition consultant in Gandhinagar. She is life member of IDA and member IAPE in India. She is coordinator of North Gujarat IDA Gujarat chapter and conducted many corporate lectures on diet and nutrition. Her area of interest are diet consultations and working in clinical setups. We welcome you, ma'am, and over to you for the session. Best of luck. Yeah, thank you, Shruti, for a wonderful introduction. I'll be soon sharing my screen. Yeah. Yeah, is it visible to all, Shruti? Yes, ma'am. Yeah. Hello. Yeah, ma'am. You can Yeah. do the slide share or the screen also.
नहीं, मैम it's okay. It's okay. I'll. मैम वो ज्यादा क्लियर स्लाइड दिखेगी, ऊपर यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा स्लाइड शो के लिए। मैम सबसे टॉप में जो लाइन है उसमें लास्ट बटन है स्लाइड शो का। या मैम यहाँ पे लास्ट बटन जो है जिसके ऊपर एक वो कंप्यूटर जैसा बना हुआ है। नहीं दिख रहा है ये मुझे एक्चुअली। ओके फाइन मैम, यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस। Yeah, is it okay? या मैम फाइन। Fine. Okay. Slideshow fine. हाँ. Is it okay? या मैम नाउ फाइन। Yeah, fine, fine. Go ahead. Okay. So good afternoon all, and let us start with the cardiovascular diseases diet and lifestyle. Actually, diet and all things are there. Whatever we say as दिल की बात, खाने की बात है तो दिल की बात है, right? So दिल की बात दिल के लिए दिल से सुन लेते हैं, चलिए, ठीक है? So when we talk about diet and lifestyle and so many cardiovascular diseases we just saw, तो उसमें कोई चीजें ऐसी होती है कि जो अपने हाथ में होती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इट इज नॉट कि जस्ट एक दिन में हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ऑल दो डिसीजेस जनरली दे कंटिन्यू टू बी फ्रॉम स्मॉलर स्टेज टू अ डेंजरस स्टेज। सो जब भी वो स्मॉलर स्टेज में आए ही ना, दैट इज फर्स्ट थिंग, एंड व्हेन it is started, then whenever we have to intervene. So those things are nothing but diet and lifestyle modification in cardiovascular diseases. So when we consider cardiovascular disease, there are certain risk factors which are modifiable and which are non-modifiable also. So modifiable risk factors, non-modifiable में अगर हम देखें तो एज, जेंडर एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी तो हमने अभी ये सारे एक्चुअली नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स अलका मैम ने अच्छे से हमें समझा भी दिए हैं। हेरिडिटरी कितनी सारी कंजेनाइटल डिसीजेस होते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम हम लोग उस डिसीज को ज्यादा डेंजरस बनने से थोड़ा सा आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं। सो जेंडर में ये है कि मेल्स आर मोर प्रोन टू गेट हार्ट डिसीजेस एंड फीमेल आफ्टर देयर मेनोपॉज एज। टिल देन देयर मेनोपॉज एज, estrogens are taking care of their heart. So till that age they are very safe, but after that menopause age they are very much prone to get cardiovascular diseases. Now cardiovascular diseases अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें modifiable factors जो हो रहे हैं, first thing what we say is diet and nutrition, which is very well in our hand. Diet and nutrition अगर हमने ठीक से नहीं संभाला तो ultimately weight management will not happen. When weight management will not happen, cholesterol levels, they are very well related to weight management. Diabetes, hypertension is all these things are very well related to your diet and nutrition. Smoking, alcohol, physical activity, stress, attitude, all these things, they come into your lifestyle. What type of lifestyle you follow, how is your attitude towards your life, how much stress you are taking, to what level you are taking, why it is taken, and the second thing is whether it is, if at all it is there. Stress is the part of our life. If at all it is there, what all you are doing? Are you doing some physical activity? Are you doing some yoga, meditation and all? All those things, they does matter in lifestyle. So one by one, let us see. Let us first see about modifiable factors for diet and nutrition. Okay. So objectives of today's this thing lecture is. मैम आपका माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, या उसको आप हाथ में Hello, is it okay? या Is it? थोड़ा डिस्टरबेंस है लेकिन। So is it okay now? मैम आई गेस किसी और का माइक चल रहा है। किसी और का माइक चल रहा है, इस माइक से नहीं है, शायद से। Is it? ये माइक नो टीना, चेक योर माइक।
Yeah, someone else is. Yeah. Fine. Yeah, is it Please okay now? continue. Sorry for that. It's okay, not really. See, so in all today's objectives, what we are going to see in this couple of maybe 1.5 hours is connection between diet and cardiovascular diseases, to identify the goals of heart healthy diets, discuss cardiac nutrition therapy, dash diet and dash recommendations. Okay. अभी ऐसा है कि सिंपली हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस पेपर के ऊपर नहीं पढ़ना है. ओके अभी सामने अपने पेशेंट होंगे, पेशेंट को हमें ये सारा समझाना है. उन्हें समझाने के लिए इफ एट ऑल यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, देन if it is your internship, then definitely you will be working with the patients, with the hospital setups and all. In that case also, and even at home, even whenever you are working with your OPD patients and whatever, so all these things are considered according to patient perspective. Okay, so initially patient perspective समझने के लिए खुद हमें ये समझना है कि उसमें डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, what leads to what. In the same way, we have just now got to know ki what all diseases can happen. In the disease, what all can happen, what exactly is happening to our body, all those things whichever we learn is a theoretical thing. Now these things are practical, and this, while thinking about a practical thing, we have to think patient perspective also. So wherever we are saying ki this should be done, this should not be done, this should be taken, this should not be taken, in all these things, patient perspective, patient ka psychology, patient ka economical condition, patient ka physiological condition, everything should be taken care. Okay. So when we say what is the connection between diet and cardiovascular diseases, diet directly affects the development of atherosclerosis, as we know just now. This is the underlying cause of CV, cardiovascular diseases. Diet also affects blood cholesterol levels, body weight, blood pressure, blood glucose. Exactly, that is what we saw in last this thing. So there are certain aspects of nutrition which will be affecting. There is a pathway which will be needing from diet to CVD. So this is a pathway. These are the aspects of nutrition which will be leading to these physiological changes in the body, and that will be changing to leading to CVD. So what all are these aspects? Carbohydrate quality, what type of carbohydrates are taking, specific fats and fatty acids, fruits and vegetables, whole grains and nuts, fish and fish products and all, dietary fibers, dairy and meats, alcohol and other beverages, minerals and antioxidants, phytochemicals, energy balance, whether you are putting it in, मतलब जितना खा रहे हो उतना consume कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. In simple words, energy balance, whatever you are input and output should be proper. Expense and intake should be balanced. Dietary patterns, how you are, what time you are eating, what type of diet you are eating, food processing and preparation, all these things will be looking one by one. And these all aspects will be, these are physiological factors like blood lipids. These all aspects will be having some impact on these physiological factors, blood lipids and blood pressures and endothelial functions and glucose insulin homeostasis, systemic inflammation, vascular adhesion, satiety, weight gain, cardiac hemodynamics, cardiac hemodynamics, thrombosis, coagulation, cardiac arrhythmia and all. So all these things, they can lead to obesity, like hypertension, diabetes, then chronic atherosclerosis, all those cardiac diseases, they can be pathway, last pathway, this thing, मंजिल, इन लोगों की मंजिल ये हो सकती है. So हमें अगर कहीं यहीं पे उसका हमने कंट्रोल कर दिया, तो this will not lead to this pathway. Okay. So let us take one by one nutrient as such. Now carbohydrates, they come from each and every product, each and every nutrient, whatever we are having actually. So whatever we are having, it will be converted to glucose first. So when we are having carbohydrates as a energy thing, so it should be like not more than 55 to 60% of total calories from carbohydrates. Suppose कीजिएगा आपको 2000 किलो कैलोरी का डाइट किसी एक को प्रिस्क्राइब करना है, उसमें से 60%, not more than 60% of total calories should come from carbohydrates. That should be taken care while planning a diet. Then complex carbohydrates are good choice. Well known complex carbohydrates, they will be having fibers, they will be having low glycemic index and all.
So they come through whole grains, fruits, vegetables, अपने legumes हो गए, lentils हो गए, and dals, sprouts and all those things, which will be having fibrous things. Along with satiety, they will be providing fibers also. Complex carbohydrates are high in soluble and insoluble fibers. High soluble and insoluble fibers, ये दोनों कहीं कहीं बहुत ज्यादा काम में आ जाते हैं. Insoluble fibers अभी जैसे जैसे हम लोग डिसीजेस एंड रिलेटेड टू डाइट देख लेंगे तो सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स का हमें काम पता चल जाएगा. दिस इज जस्ट अ जनरल गाइडलाइन वेयर कार्बोहाइड्रेट शुड बी टेकन, which type of carbohydrate should be taken and all. So fibers help in keeping normal blood sugar levels and cholesterol levels. Avoid or limit the intake of simple carbohydrates. Now in these simple carbohydrates, everything comes like sugar, jaggery, honey, sweets, ice creams, अपना मैदा वाले products, rice ho gaya, all these things which will be having low fiber, which will be having only simple calories, empty calories, all these things, they come into simple carbohydrates, and they should be limitedly had, or in sometimes they should be totally avoided. In this simple carbohydrates, one more thing comes as alcohol. Alcohol will be actually 1 ml of alcohol will be giving you 7 kilocalories. Generally carbohydrates will be giving you sugars will be giving you 4 kilocalories, but 1 ml of alcohol will be giving you 7 kilocalories. So that much load of energy, unnecessary energy, empty calories we are loading our body. So while taking all those things, you have to limit, you have to take care, you have to take care of dil ki baat sun ke unko use karna chahiye. Second thing comes as a protein, as a nutrient. Now proteins कहाँ से आते हैं? Animal protein and vegetable proteins. Proteins have good impact on cardiovascular diseases and many other diseases also. So not more than 15 to 20% of total calories from protein. Actually proteins जैसे हमने कहा कि 2000 kilocalorie का for example हमने diet plan किया है, तो उसमें से 20, not more than 20% of total calories should come from protein. Proteins, definitely they are good. Proteins can help reduce cholesterol levels. Proteins keep healthy weight. Proteins provide early satiety with good nutrition. All those things are definitely there, but proteins, there are, as I said, there are two types of proteins, vegetable proteins and animal proteins. In heart, generally we say that animal proteins are good, they are class 1 proteins, their bioavailability is more and all. But when we think about cardiovascular diseases, vegetable proteins play a beneficial role than animal protein, because animal protein, they generally come with saturated fats. And here these मतलब अच्छाई से बुराई अगर ज्यादा उनमें हो तो definitely we have to avoid, right? So avoid नहीं करना है, but while taking it should be taken in a limited quantity. And in that case, soya protein will be a good choice, which will be providing us essential amino acids also. And while using vegetable proteins, there is mutual supplementation with cereals and proteins, and even all type of vegetable proteins will be definitely fulfilling our amino acid needs. Soya proteins, as I said, is a good choice. Low fat milk and milk products are advisable. Now low fat milk मतलब अभी बाजार में जाने से low fat milk नहीं मिलता है. एक तो low fat milk इस तरह से मिलेगा तो भी वो बहुत अलग रेट में मिलेगा. सो एज ए सेड, पेशेंट को हमने इस तरह से कल से आप लो फैट मिल्क ले लीजिएगा, पेशेंट विल नॉट अंडरस्टैंड. टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू सजेस्ट देम इज, लो फैट मिल्क बनाना है तो आज का दूध गर्म करना है, उसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, फ्रिज में रखना है, 12 घंटे रखने के बाद उसकी मलाई निकाल देना है, एंड देन व्हाट एवर मिल्क इज रिमेन दैट यू हैव टू यूज ऑन अ नेक्स्ट डे. सो इस तरह से दूध को यूज करेंगे. इसी तरह से हम अगर एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, इवन अगर हम लोग एग्स खा रहे हैं तो एग्स का योक हमें जनरली अवॉइड कर देना है. अगर हम मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड चिकन प्रोडक्ट्स इस तरह से खा रहे हैं तो उनको हमें ग्रेवी में से वो पीस उठा के खाना है, ग्रेवी हमें नहीं खानी है. ग्रेवी में क्योंकि सारे उसके फैट cholesterol amount has come into the gravy. So these simple small techniques can definitely increase the protein quality, and again definitely we will get good protein help for cardiovascular diseases. Now it comes to fats and oils. Fats and oils का cardiovascular nutrition के साथ बहुत
मतलब सगा रिश्ता है। जैसे कोई भी अभी अपने ऑयल्स एंड ऑल दे जनरली से कि दिस ऑयल इज हार्ट फ्रेंडली, दिस ऑयल इज कोलेस्ट्रॉल फ्री, दिस ऑयल इज लाइट टू हैव, इसमें से अपना हार्ट के डिसीजेस नहीं होंगे, इसको खाने से आपका वजन नहीं बढ़ेगा एंड ऑल। Is it really true? If you all think, do you all really think is it true? Because each and every oil will be providing 1 gram of oil will be providing 9 kilocalories, right? If at all we are using it anyhow, भले वो ऑलिव ऑयल हो, भले वो पाम ऑयल हो, भले वो पीनट ऑयल हो, भले वो कोई भी ऑयल हो, लेकिन every oil will be providing 1 gram of oil will be providing you 9 kilocalories. The way we use, in fact ऐसा हो जाता है कि चलो ये ऑयल हल्का है, ये ऑयल वो टीवी पर ऐसा दिखा रहे हैं हल्का है, तो उसे हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ऑलरेडी जो ऑयल की क्वांटिटी है वो बढ़ा देने से और परेशानियां आ सकती हैं। सो ऑयल को क्वांटिटी प्रॉपर ही लेना है, not more than 25 to 30% of oil from the total kilocalories you have to use. And which oil is better? यो ऑयल को यूज करना बेसिकली ऐसा है, एक्चुअली एक स्लाइड मिसिंग है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। या ऑयल का यूज करना है, दैट इज हाफ अ लीटर पर पर्सन पर मंथ is the RDA been given, half a liter per person per month. इमेजिन घर में अगर 4 लोग हैं तो सिर्फ 2 लीटर का ही तेल का इस्तेमाल पूरे मंथ में करना है। So when patient is sitting in front of you, we are not going to their kitchen, but we have to just ask, घर में कितने लोग हैं? ओके 6 लोग हैं। आप घर में मंथली ऑयल कितना लाते हैं? ओके 15 लीटर का डिब्बा लाते हैं, तो कितने दिन में खत्म हो जाता है? इस तरह से हम लोग अगर उनको पूछेंगे तो अल्टीमेटली विल कम टू नो कि हाउ मच इज देयर कंजम्पशन एंड पर पर्सन कितना ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से अगर हम ऑयल का इस्तेमाल एक बार देख लेंगे, then we will come to know which oil you are using. Then next question will be which oil you are using. But let us first know which oil is good for us. So each oil can vary in the type and ratio of different fat and they contain. Okay, the healthiest oils are those which mostly contain heart healthy poly and monounsaturated fats. Foods that are rich, okay, heart healthy monounsaturated fats. अभी हर एक ऑयल में थोड़ा इसमें ओमेगा 6 होगा, किसी ऑयल में ओमेगा 3 होगा, किसी में कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, कोई में ओमेगा 9 तक का हो गया होगा। So these things are actually hardly matters. कोई भी ऑयल खरीदने से पहले हम उसका ओमेगा 3 ओमेगा 6 नहीं देखते हैं। The thing is how much it is used and how it is used and for what purpose it is used. If the same olive oil is used for frying purpose again and again, मतलब बहुत सारे उनके आइटम्स ऐसे ही है कि वो घर में बहुत सारा फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, तो ऑलिव ऑयल में भी बन गया हो तो कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। वो बहुत अच्छा ओमेगा 3 ऑयल में बन गया हो तो भी उस चीज का फायदा नहीं है। द मोमेंट वी हीट द ऑयल इट गेट्स rancid and it will be converted to ट्रांस फैटी एसिड्स। सो इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इससे उनको समझाना पड़ेगा। ईच ऑयल जैसे हमने बोला कि उसमें थोड़ी सी अच्छाई थोड़ी बुराई होती ही है। फॉर दैट पर्पस वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द ऑयल्स। इस महीने में हमने सोयाबीन ऑयल यूज किया, नेक्स्ट महीने में हमने सनफ्लावर ऑयल यूज किया, या फिर सुबह का खाना सनफ्लावर में बनाया, शाम का खाना सोयाबीन में बनाया, या फिर अपने रेस्टोल ऑयल जैसे राइस ब्रान ऑयल हो, या फिर सैफ्लॉर ऑयल हो, या फिर ऑलिव ऑयल हो। इस तरह से हमने चेंजेस ऑफ ऑयल अगर इस्तेमाल करने का उनको सिखा दिया या फिर हम खुद इस्तेमाल करने लगेंगे तो अल्टीमेटली विल कम टू नो हाउ वी कैन डू इट इन अ बेटर वे। सो दीज थिंग्स शुड बी basically taken care. Finally, it comes to mono and polyunsaturated fats. Definitely poly and monounsaturated fats are beneficial for our body, beneficial for our heart also. Foods that are rich in these heart healthy fats like nuts, seeds, avocado, olives, vegetable oils, they help reducing harmful cholesterol, and that is LDL cholesterol. Why monounsaturated? Why polyunsaturated? What is the best out of it? It is because they are reducing LDL in the blood, and they are definitely increasing HDL, that is good cholesterol. So HDL जैसे ही बढ़ जाता है, whole your lipid profile will be taken care actually. जैसे suppose
थोड़े दिन पहले 6 महीने पहले अगर आपके यहाँ पे एक पेशेंट आया है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, टीजी लेवल्स मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर elevated, LDL levels are elevated. In that case, suppose करो HDL levels are low, before below 30 होगा, below 20 होगा, and simply हमने उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज और HDL लेवल बढ़ाने वाला डाइट भी दे देंगे, तो भी उनका पूरा कोलेस्ट्रॉल will be taken care in next 3 to 4 months. So it is that important to maintain their LDL and HDL levels. LDL, HDL along with triglyceride levels, so total cholesterol अपने आप will be taken care. So which oil, what type of oil, how to use, these things should be very well clearly mentioned in the diet plan, and in the actually it should be explained to the patient. Now oils rich in polyunsaturated fats, soybean, safflower, sunflower, flaxseed, sesame, etc. They are rich in polyunsaturated fats. Oils rich in monounsaturated fats, olive, avocado, peanuts, rice bran, cottonseed, etc. Oils rich in saturated fats, coconut and palm oil. Saturated fats वाले जो oil होते हैं, वो generally room temperature को solid condition में होंगे, and all these other mono and polyunsaturated fats oils will be in the liquid form. अभी saturated fat में coconut oil generally we say it is bit good, bit bad. Like उनमें अभी भी controversy भी है, और बहुत सारे states में उनका इस्तेमाल cooking में भी किया जाता है, but still being a saturated fat, it should be taken actually care. In the same way वही आता है हमारा घी, घर का बना हुआ घी. घी भी तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड सेमी सॉलिड कंडीशन में होता है, यस, बट घी के अपने अपने बेनिफिट्स है, बट हाउ टू यूज. घी अगर अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो हम उसे अगर कढ़ाई में डाल के उसका तड़का लगाएंगे, अगर उसमें डीप फ्राई करेंगे, तो घी की अच्छाई जैसे ही हम लोग उसको गर्म करने लगते हैं, घी की सारी अच्छाई वापस इट विल बी कन्वर्टेड टू ट्रांस फैट. सो दैट शुड नॉट बी डन. घी शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ लाइक ऊपर से कहीं लेने के लिए, दाल चावल के ऊपर ले लिया, रोटी के ऊपर ले लिया, घी एज इट इज किसी को मतलब कहीं सलाद ड्रेसिंग में वगैरह यूज किया, दैट विल बी ओके. द सेम इज द केस विथ ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल का भी हम लोग, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड वर्जिन एंड एक्स्ट्रा वर्जिन एंड सो मेनी थिंग्स दे कम, एंड वो बहुत कॉस्टली भी आते हैं. इन दैट केस तो कॉस्टली लाए हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है ऐसा बोल के अगर हम लोग हाफ लीटर की जगह पे 1 लीटर उस ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो सेम रिजल्ट मिलेंगे. सेकेंडली ऑलिव ऑयल जैसे ऑयल जो होते हैं, ये ऑलिव ऑयल बहुत ही व्हाट टू से, उनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है. इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर तड़का मेकिंग, एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर, डेफिनेटली इट शुडंट बी यूज्ड फॉर डीप फ्राइंग. ऑलिव ऑयल जैसे ऑयल जो होते हैं वो सिर्फ सलाद ड्रेसिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं. रेस्ट ऑल ऑयल जैसे पीनट ऑयल है, सैफलॉर है, सनफ्लावर है, ये सोयाबीन है, ये सारे ऑयल्स हम लोग रोज डे टू डे हमारा इंडियन कजिन के लिए यूज कर सकते हैं. जनरली अगर हम लोग सनफ्लावर की बात करें, तो सनफ्लावर ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर डीप फ्राइंग. और अगर हम लोग ये सारी बातें कार्डियक रिलेटेड कर रहे हैं, तो डीप फ्राइंग के लिए यहाँ पे कहीं चांस ही नहीं है एक्चुअली. सो जस्ट इट वाज an information just shared by me for oils and all. अगर कार्डियक रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो as I said, there should be very much restricted oil quantity in a month, half a liter per month per person. तो उसमें डीप फ्राइंग का कहीं सवाल ही नहीं उठता है जब भी हमें कार्डियक पेशेंट को डाइट प्लान देना है या फिर किसी कार्डियक पेशेंट का केयर करना है. सो लिमिट सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स. नाउ सैचुरेटेड फैट्स कहाँ से आते हैं? फैटी मीट्स, पोल्ट्री स्किन, होल मिल्क, क्रीम, बटर, घी. पोल्ट्री स्किन जब भी जैसे हमने कहा कि अभी प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन्स दे आर कमिंग विद दिस सैचुरेटेड फैट्स. प्रोटीन तो चाहिए है, सैचुरेटेड फैट्स तो नहीं चाहिए है, तो डेफिनेटली वी कैन रिमूव फैट आउट ऑफ इट. जैसे हम पोल्ट्री खा रहे हैं, तो पोल्ट्री की स्किन निकाल के हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उस जिस ग्रेवी में उनको बनाया है, तो उसकी ग्रेवी अवॉइड करके वो सिंपल पीस, बॉइल्ड पीस खा सकते हैं. इन दैट केस फिश को हम लोग डीप फ्राई ना करके एज इट इज खा सकते हैं, सो दैट उसका एज इट इज इन द सेंस उसका ग्रेवी या फिर बॉइल्ड या फिर बेक्ड फिश का खा सकते हैं. स्टीम्ड एंड बॉइल्ड एंड ऑल वैरायटीज बना सकते हैं.
Whole milk, as I said, it should be totally defatted before using, and then it will be saturated fat free. It can be giving us good amount of protein, good amount of calcium and rest all goodness of milk, but avoiding the saturated fat. Cream and butter, definitely there is no chance to have. Ghee, again I said, it should be in a limited quantity and not for the tadka and this deep frying process. Trans fats, yes, ये deep frying process में fried foods आ गए. Why deep frying नहीं चाहिए? Because that will be converted to whatever good fat we are using for the deep frying process will be converted to trans fats. So trans fats are really actually they will be increasing LDL levels, VLDL levels, and ultimately triglyceride and total cholesterol levels. And as we increase the trans fat consumption, definitely HDL levels, that is good cholesterol levels, will go down. So this will be definitely avoided in cardiovascular diseases, and even general health purpose also trans fat should be totally a big no-no for trans fats. Now trans fats come from fried foods and bakery items with hydrogenated oils. बेकरी आइटम्स में ऐसा है कि हम तो रामदेव बाबा के बिस्किट्स खाते हैं, हम तो वो प्योर घी में बने हुए होते हैं, उसमें रागी होता है, उसमें what else you can say, fiber add किया होता है. All these things definitely attract us for being it as healthy, but इस तरह से नहीं है. For baking purpose, whatever ghee, whatever butter, whatever type of fat we are using, that should be preheated. ओवन होगा 180 डिग्री का, एंड हम लोग उसको बेक करेंगे और आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, whatever. तो इतना सारा टेम्परेचर डिफरेंसेस में जो भी हम लोग ऑयल या घी whatever we are using, that will be converted to trans fat. So बेकरी आइटम्स हम लोग बिल्कुल ही मना करेंगे इस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए, एंड इवन फॉर रेस्ट ऑल पीपल आल्सो जनरली बेकरी आइटम्स शुड बी अवॉइडेड. भले वो घी में बने हो, भले वो वनस्पति में बने हो, भले वो किसी में भी बने हो, ओट्स के बने हो, whatever, but bakery items wherever oven is utilized along with bakery items which is crunchy to taste, good to have, ये सारी चीजें जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, really they are not good for cardiac diseases. So क्या खाना क्या चाहिए then? Eat more of omega-3 fats. Omega-3 fats किस में आते हैं? omega-3 fats जैसे हमारे फ्लैक्स सीड्स हो गए, अपने वॉलनट्स हो गए, सीड्स, बाकी आलमंड्स हो गए. ओमेगा 3 फैट्स सोयाबीन्स में होते हैं, सोया नगेट्स में होते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डेफिनेटली इंक्लूड एज ओमेगा 3 फैट्स. दिस थिंग, फ्लैक्स सीड्स की चटनी बना सकते हैं, तिल की चटनी बना सकते हैं, उसमें वो सारा ओमेगा 3 फैट हमें मिल सकता है. सो प्यूफा म्यूफा विल बी द बेस्ट चॉइस, लाइक नट्स एंड सीड्स एंड फिश. Oils, groundnut, mustard, sunflower, olive, soybean, rice bran, corn oil, etc. These things will be giving us PUFA is polyunsaturated fatty acids and monounsaturated fatty acids. So these things will be definitely providing a good nutrition to heart. So cardiac nutrition में अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स देख लिए. अब थोड़े से विटामिन एंड मिनरल्स में देख लेते हैं. एक्चुअली जब पेशेंट अपने पास आ रहा है फॉर अ डाइट प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल, व्हेन पेशेंट इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ cardiovascular diseases, he has come for prevention of cardiovascular disease, then vitamins and minerals does play an important role. अगर डिजीज के साथ आया है तो दैट टाइम, मतलब उसके बाद थोड़े दिन के लिए तो विटामिन मिनरल्स का जितना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद, जैसे घर जाने के बाद या फिर एक 15 दिन पहले वाला जो उनका कार्डियक मेडिकेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद विटामिन एंड मिनरल्स डेफिनेटली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. बट एज इट इज कार्डियक न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं, तो सर्टन न्यूट्रिएंट्स, सर्टन विटामिन आर डेफिनेटली देयर व्हिच विल बी इम्पैक्टिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. Vitamin E, a powerful antioxidant that prevents oxidation of PUFA between the members, like PUFA benefiting the membranes. So ये membranes कौन से membranes को ये benefit कर रहा है? Lipoprotein membranes. Every organ in the body is prepared with is made with the lipoprotein membrane, right? So ये lipoprotein membrane का inner side will be powerfully it is acting as powerful antioxidant for inner level of this thing, all these membranes. Vitamin E.
It will be again having alpha tocopherol, which prevents oxidation of LDL. LDL, when it is oxidized, it will be oxidized for very low density lipoproteins, and when very low density lipoproteins will be increased, lipoproteins will be increasing to your this thing total cholesterol. So this oxidation level will be maintained by vitamin E, alpha tocopherol. Vitamin C, strong immunity booster, antioxidant, water soluble vitamins which helps in excretion of free radicals. अब सपोज कीजिएगा ये सब हमने इस्तेमाल किया ही है, बाकी के भी सारी चीजें हम लोग बहुत सारा कर ही रहे हैं, स्टिल बहुत सारा हम हार्ट हेल्दी डाइट खा ही रहे हैं, स्टिल देयर आर सर्टन things की which are preparing free radicals in our body. ये फ्री रेडिकल्स बनने के लिए एक तो हमारा पुअर डाइट हो सकता है, स्ट्रेस लेवल हो सकते हैं, हमारा बिगड़ा हुआ सर्कैडियन रिदम हो सकता है, हमारे पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, हमारे अपने पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं. So all these things, they definitely increase free radicals in our body. When vitamin C levels are very well maintained, when vitamin C rich foods we are having, so they will be boosting immunity, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन होने के नाते वो अपने साथ जो भी ये फ्री रेडिकल्स है, दे विल बी एक्सक्रीटिंग थ्रू यूरिन विथ विटामिन सी. विटामिन सी विल बी एक्सक्रीटिंग फ्री रेडिकल्स थ्रू यूरिन. सो अगर आरडीएस से ज्यादा हम लोग विटामिन सी ले लेते हैं, विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी बीइंग अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, so whenever it is extra, that will be excreted. So whenever it is getting excreted, it will be along with the free radicals excreted. So vitamin C should be very well had. Beta carotene, again, they are called as antioxidant they will be having antioxidant property, they will be a precursor of vitamin A. Vitamin A, again, they are vitamin A का role as such ये है कि it will be providing antioxidant property. It will be actually vitamin A ऐसा है कि natal एम्ब्रियो में विटामिन ए इज टेकिंग केयर ऑफ हार्ट. एम्ब्रियो में जब हम मतलब बच्चा होता है, तब विटामिन ए इज रिलेटेड टू एम्ब्रियोटिक हार्ट डेवलपमेंट. सो हार्ट डेवलपमेंट के अगर इसका रोल है, तो डेफिनेटली इट इज प्लेइंग अ गुड रोल इन आवर हार्ट मसल्स, हार्ट की इंटीग्रिटी. इसमें हमने विटामिन ए को बहुत ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस है. सो अगर इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है हार्ट की, तो विटामिन ए. नाउ बीटा कैरोटीन विल बी प्रोवाइडिंग beta carotene will be providing 2 molecules of vitamin A. It will be a precursor for vitamin A. So vitamin A as such ना लेके हमने अगर बीटा कैरोटीन लिया, तो बॉडी में जो बन जाता है विटामिन A, that will be more beneficial rather than having as a vitamin A in from food. So beta carotene अगर ले लेंगे, तो vitamin A will be prepared in the body, and that will be more beneficial rather than having it as a vitamin A. Now vitamin D deficiency, अगर विटामिन डी का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि अगर वो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इट इज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड अदर मेटाबॉलिक डिसीजेस लाइक टाइप 2 डायबिटीज. नाउ टाइप 2 डायबिटीज हो या फिर मेटाबॉलिक डिसीजेस हो, somehow they will be related to cardiovascular diseases. So vitamin D, and nowadays the vitamin D is, again, as we all know, it is playing a role into immunobooster also. So vitamin D should be taken care. Vitamin K. Now, a deficiency of vitamin K is related to increased calcium deposition and coronary artery calcification. अभी विटामिन के का ऐसा है कि जैसे ही हॉस्पिटल में कोई भी कार्डियक प्रोसेस हो जाती है, या फिर किसी कार्डियक रीजन से पेशेंट एडमिट हो जाता है, तो डॉक्टर्स ब्लाइंडली बोल देते हैं कि विटामिन के रिस्ट्रिक्टेड डाइट दे, बिकॉज पेशेंट को अपना एस्पिरिन चल रहा है, इकोस्प्रिन चल रहा है. विटामिन के इज कोएगुलेंट, ब्लड कोएगुलेंट, राइट? तो हम लोग उनको एंटी कोएगुलेंट दे रहे हैं, एस्पिरिन वगैरह दे रहे हैं, तो यू हैव टू स्टॉप विटामिन के. नो, विटामिन के को स्टॉप करना है, मतलब हम लोग विटामिन के की 3 टाइप आते हैं, विटामिन K1, K2, K3. K1 इज फाइटोक्विनोन, K2 इज मेनाक्विनोन, एंड K3 इज मेनाडियोन. K1, which I said, which I just mentioned as phytoquinone, this is a plant source of vitamin K. Plant source of vitamin K is K1. Now K2 is
एनिमल सोर्स, मतलब हमारी बॉडी में जो बन जाता है विटामिन K2, it is K2 that is called as menaquinone. And now menadione is man-made synthetic vitamin K, that is K3. Now अगर हम लोग प्लांट प्रोटीन का प्लांट सोर्स ऑफ विटामिन के अगर हम लोग सोचें, तो विटामिन के प्लांट में होता ही कितना है, दैट शुड बी एक्चुअली सोचना ये है। हम लोग पेशेंट को जैसे ही बोल देते हैं कि भैया एस्पिरिन चल रहा है, इकोस्प्रिन चल रहा है, विटामिन के हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू इज वन और द अदर डे विल बी वर्किंग इन द हॉस्पिटल एंड वन शुड बी वेरी वेल क्लियर विद द थिंग्स। हमारा अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो एनीवन कैन नॉट आस्क अस टू unnecessary stoppage of such things. विटामिन के एज आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ, विटामिन के का अगर वो लोग बोलते हैं कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, सो रिस्ट्रिक्ट करना मतलब हम लोग हॉस्पिटल में किसी को भी विटामिन के एज अ एनिमल प्रोडक्ट नहीं ही दे रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल्स में अभी तक किसी मतलब मीट एंड चिकन एंड ऑल इज नॉट जनरली प्रोवाइडेड फॉर कार्डियक पेशेंट्स, राइट। सो इसमें देते क्या है, हम लोग बेचारों को रोटी सब्जी दाल चावल देते हैं। इस रोटी सब्जी दाल चावल में कितनी सब्जी में कितना विटामिन के होगा, यू इमेजिन। विटामिन के इज रिच इन ऑल leafy vegetables, green leafy vegetables and cabbage and all those things. So vitamin K, कितना विटामिन के होगा, हम लोग वेजिटेबल्स देंगे ही कितना, 100 ग्राम्स कुक्ड वेजिटेबल, उसमें विटामिन के कितना बचेगा। उस विटामिन के से उनके वो जो एस्पिरिन है, उनका वो जो इकोस्प्रिन है, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। व्हेन इट इज मैन मेड, व्हेन इट इज गिवन एज अ सिंथेटिक विटामिन के, उनके इंजेक्शंस अगर देते हैं, वहां पे उसका रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। इफ एट ऑल हमें कोई बोलता है कि विटामिन के रिस्ट्रिक्टेड डाइट इज recommended in cardiovascular diseases, it should be a big no-no for vitamin K. Actually, vitamin K does have a good impact on coronary artery calcification. मतलब calcification वो रोकता है, because vitamin K precipitate करके कैल्शियम को डिपॉजिट होने से निकाल देता है, मतलब प्रेसिपिटेट होके कैल्शियम हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। सो विटामिन के डेफिनेटली इज अ beneficial thing for cardiovascular diseases. Now, vitamins and minerals when consumed in proper combination show good results in heart health. So जैसे हम लोग हार्ट हेल्थ में ये सारे विटामिन्स हेल्पफुल है। जैसे B6, B12 आर डेफिनेटली important for each and every diseases and each and every healthy person. So vitamin B6 when it is had with magnesium, vitamin C had with Fe, that is iron, vitamin D had with calcium, they will be having some good results in heart health. When vitamin B6 and Mg will be a good stress reliever, they will be when we are having vitamin B6 and Mg in combination, mood swings जो होते हैं ना, mood swings या फिर कार्डियक रिलेटेड जो एक घबराहट होती है, कार्डियक रिलेटेड अभी मेरी सर्जरी है या फिर मुझे कुछ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो मेरा कार्डियक तो नहीं होगा, इस तरह से जो एक पहले से दिमाग में बैठा हुआ होता है, एक डर जैसा होता है, इन सबको ये विटामिन B6 एंड Mg के कॉम्बिनेशन में कोई फूड हम दे देंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। नाउ इसका सोर्स एंड ऑल हम लोग अभी देख रहे हैं। विद विटामिन सी एंड Fe, विटामिन सी एंड Fe इज या वेल नोन। विटामिन सी इज एनहांसर ऑफ आयरन एब्सॉर्प्शन। जब आयरन की कोई हम लोग सप्लीमेंट्स दे या फिर आयरन रिच फूड हम लोग खा रहे हो, तो इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विथ विटामिन सी, because vitamin C will be enhancer of iron absorption. Vitamin D, again vitamin D and calcium, they work in a mutual relation. Calcium is well absorbed in the presence of vitamin D, and vitamin D is well converted to vitamin D3 in the body in the presence of calcium. So all these vitamin B6 Mg का एक combination है, विटामिन C एंड Fe का एक कॉम्बिनेशन है, विटामिन D एंड कैल्शियम का एक कॉम्बिनेशन है। अगर इस कॉम्बिनेशन में हम कोई फूड को प्लान करेंगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। जस्ट हम लोग ऐसा बोलेंगे पेशेंट को, आप विटामिन E रिच फूड खाओ, विटामिन C रिच फूड खाओ, इससे बेहतर होगा कि आप जब जब कोई भी विटामिन आयरन रिच फूड खाओ। सपोज करो आप कुछ सिंगदाने का लड्डू खा रहे हो या फिर कोई डेट्स का लड्डू खा रहे हो, डेट इज रिच इन आयरन, राइट। सो डेट का लड्डू खा रहे हो तो साथ में हमें नींबू शरबत पीने से उसमें से जो आयरन है वो विटामिन सी विल बी डेफिनेटली एब्सॉर्बिंग। सो इन द सेम वे विटामिन डी एंड कैल्शियम हो गया, विटामिन B6 एंड Mg। B6 सारे मिनरल्स में रहते, सारे सीरियल्स में रहता है,
and mg is magnesium. ऑयल सीड्स में जैसे अपने सनफ्लावर सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, अपने नट्स पीनट्स हो गए, इस सब में ऑयल सीड्स में mg मैग्नीशियम होता है. So magnesium and all these seeds like nuts हो गए, seeds हो गए, they should be had along with a cereal portion. तो जैसे कोई हम लोग रोटी सब्जी सिंपली रोटी हो या फिर कोई पोहा वगैरह बना रहे हो, उपमा बना रहे हो, ओट्स का कुछ बना रहे हो, ठेपला बना रहे हो, इस हर चीज में ये सीड्स का इस्तेमाल करेंगे. कहीं सलाद ड्रेसिंग में सीड्स का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे बेसिक्स भी है, नट्स भी ऐड किए हुए हैं. सो दैट विल बी गिविंग अ गुड इम्पैक्ट. Now do's and don'ts for cardiac nutrition. अभी हमने सारे न्यूट्रिएंट्स देख लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो. सो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस कार्डियक न्यूट्रिशन को. हम लोग जब पेशेंट हमारा डाइट प्लान लेके जाएगा तब हम उनको इस तरह से जनरल गाइडलाइंस हम लोग बता सकते हैं. ऑलवेज मेक यूज ऑफ स्किम्ड मिल्क एंड डिफैटेड मिल्क. डिफैटेड मिल्क जैसे हमने अभी समझा दिया आपको. फ्राइड आइटम्स शुड बी टोटली अवॉइडेड. Avoid salty food, namkeen, bakery items, fruit juices, packed food, soft drinks. ये सारा हमें टोटली अवॉइड करना है कार्डियक न्यूट्रिशन अगर हमें सही रखना है तो. Add lemon and tomato to your meals. Lemon and tomato are potassium rich. So as we just now saw in Alka ma'am's slides, sodium potassium level should be maintained properly. जब सोडियम का हम लोग रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं तो एटलीस्ट हम पोटेशियम बढ़ाएंगे तो सोडियम विल बी स्पेयर्ड इन द बॉडी. एंड अगर हम लोग ऊपर से नहीं भी खाएंगे तो भी सोडियम डिप्लीशन नहीं होगा. सो लेमन एंड टोमेटो शुड बी टेकन इन द डाइट रेगुलरली. अभी लेमन टोमेटो सिंपल रखने का क्या है, अपनी एक रोटी सब्जी दाल चावल की जो थाली होती है साथ में एक लेमन का पीस रख दो. इट इज दैट सिंपल. टोमेटो कैन बी हैड एज अ सलाद. So it is really very simple to increase the potassium levels and ये छोटा सा ही टिप होता है लेकिन पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट करा जाता है. ओके, देन अवॉइड मील गैप्स. बहुत ज्यादा मील गैप रख के, जैसे सुबह ही खाना खा लिया एंड सीधा रात को खाना खा लिया, बीच में कुछ नहीं खाया, तो इस तरह से अननेसेसरी एसिडिटी बढ़ जाती है. यू नो ऑल दोस थिंग्स कि हेल्दी खाना है तो यू हैव टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड ऑल. Have plenty of salads along with the meals, which will be giving you satiety, which will be making you stop from your obesity and maybe your weight will be taken care of. Drink at least 10 to 12 glasses of water. Now this will be again cardiac diseases के ऊपर depend करता है. These are general guidelines. Whichever diseases you will be having, it will be dependent on that fluid restriction and all. Definitely will be seeing one of the diseases like that. Eat at least 2 fruits a day. Banana is the best fruit to keep your BP normal. Banana क्यों अच्छा है? Banana में immediately सबके दिमाग में आ गया होगा. Banana में कैल्शियम no, a big no. Banana में कैल्शियम 0. बनाना क्यों अच्छा है? बनाना में मैग्नीशियम लेवल्स अच्छे होते हैं. बनाना में हमें पोटेशियम लेवल्स अच्छे मिल जाते हैं. दिस मैग्नीशियम लेवल्स आर मतलब ये मैग्नीशियम बनाना में होने की वजह से उसमें जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बनाना में जो होते हैं, उसकी वजह से मैग्नीशियम का एब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाता है. एंड पोटेशियम डेफिनेटली एज वी से इट इज बेनिफिशियल फॉर कार्डियक हेल्थ. बनाना, इवन papaya is also a good food. Have 1 cup of boiled sprouts every day. Again, it will be having good fiber amount. It will be giving good amount of proteins. It will be giving plant proteins definitely. Sprouts है तो again fiber भी ज्यादा है, उसका bioavailability ज्यादा हो जाता है. Make use of flax seeds as मुखवास. Flax seeds तो हम लोग बहुत इस्तेमाल कैसा करें, इसका एक big deal होता है. Flax seeds as it is, they are not good to taste, but yes, if they are as added to मुखवास, दिन में 3 बार हम लोग खाना जब भी मेन मील्स लेंगे उसके बाद मुखवास 1-1 चम्मच खाएंगे तो अल्टीमेटली 3 teaspoons of flax seeds will be consumed and that will be beneficial to your heart. Avoid having table salt. Drinking coconut water will be beneficial. Coconut water again rich in the potassium levels. Coconut water can be replaced. Coconut water will be a good replacement for soft drinks. Okay, fruit juices avoid करना है because they are, as I said, they are high calorie and simple sugars. Okay, I forgot to tell over here. Now, drinking coconut water will be beneficial as we saw. Lifestyle changes. Be active, exercise regularly. एक्सरसाइज रेगुलरली में ऐसा है कि सुबह उठ के 1 घंटा हमने एक्सरसाइज कर दिया
एंड पूरा दिन हम अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक जगह पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या फिर किसी एक जगह पे ही बैठ के केबिन में बैठ के काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मीटिंग के ऊपर मीटिंग ले रहा है, लेकिन सुबह 1 घंटा जिम हिट करता है, तो दैट विल नॉट बी दैट बेनिफिशियल। ये डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने से थोड़ा तो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन व्हेन एक्सरसाइज हम लोग रेगुलरली बोलते हैं तो दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार 20-20 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे इन प्लेस ऑफ 1 आवर इन द मॉर्निंग। 1 घंटा ही इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ होल डे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। Maintain appropriate BMI. To maintain appropriate BMI and waist to hip ratio, this type of exercise will be definitely helpful. Try to maintain meal timings and frequency. Meal timings, आज हमने 10 बजे खाना खा के निकल गया हूँ, कल तो मेरे खाने का कुछ ठिकाना नहीं है, आज मैं 3 बजे खाना खा रहा हूँ, रात को कभी कभी 12 बजे खाना खाता हूँ. These things definitely putting a risk in your cardiac health. So please take care of those things. Maintain meal timings and frequency also. Small frequent meals will be definitely beneficial. Keep regularity in sleep timings also. या सर्कैडियन रिदम बोलते हैं हम उसे. 24 आवर्स का एक स्केड्यूल होता है. उस 24 आवर्स में हमने अगर बॉडी क्लॉक को सही तरीके से इस्तेमाल, बॉडी में अंदर से एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो अपना होमोसिस्टिन लेवल्स जो है दैट विल बी टेकन केयर. अभी हमने एक तो 2 घंटे पहले हमने होमोसिस्टिन की बात करी थी. सो सर्कैडियन रिदम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन होमोसिस्टिन लेवल्स. होमोसिस्टिन लेवल्स सही रहने से हमारे सारे हार्मोनल लेवल्स विल बी टेकन केयर. सो इतनी छोटी सी बात है कि हमें जिस टाइम पे सोना है उसी टाइम पे सोना है, जिस टाइम पे उठना है उसी टाइम से उठना है. सपोज रात को 10 बजे सोए तो सुबह 6 बजे. दिस इज एन अल्टीमेट आइडियल टाइम, बट या आई नो इट इज नॉट जनरली मेंटेन्ड, बट अननेसेसरी जहाँ पे गरज ही है, जहाँ पे हमें रात को ड्यूटी ही है, नाइट शिफ्ट्स है या फिर लेट नाइट हमें काम ही करना है, that is a different thing. But unnecessary screen time should be saved, unnecessary chatting time should be saved and should be taken care of our circadian rhythm of sleep timings. इसको circadian rhythm ठीक रखने से हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हमारे कार्डियक, हमारे न्यूरोलॉजिकल, हमारे बाकी के सारे छोटे मोटे सिस्टम्स विल बी टेकन केयर. Quit smoking and tobacco. There is a big no-no for smoking and tobacco. They will be putting a big stress on the system. So smoking and tobacco जितना जल्दी हो सके उसको quit करना अच्छा रहेगा. Limit your alcohol intake. 2 pegs for male and a small single peg for women is actually recommended, but it is recommended in the sense it should not be I have to take. It is not. Should be avoided only. But if at all you are into that, you have to maybe some social reason or maybe some other reason, but whenever you are having, it should be limited to 2 pegs for male and 1 small peg for women. Avoid limit eating outside. Outside का खाना हम नहीं कह सकते कि whether they are prepared in good fat, they will be always definitely prepared in trans fat. No one is going to take care as home care. तो बाहर हम कितना भी महंगे होटल में चले जाएं, लेकिन उनका वो वहां पे जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. तेल नहीं, बटर नहीं, चीज, पनीर जो भी वो इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा. सो अवॉइड और लिमिट ईटिंग आउटसाइड. एंड बाहर खाते हैं तो डेफिनेटली हमारा एक ऐसा है ना कि कुछ पार्टी है, ये है, वो है, तो कंट्रोल तो रहेगा ही नहीं. घर पे है तो डेफिनेटली हम लोग कंट्रोल के साथ खा सकते हैं. सो अवॉइड एंड लिमिट ईटिंग आउटसाइड. छोटी छोटी चीजें हैं, बट व्हेन यू आर काउंसलिंग द पेशेंट दिस मैटर अ लॉट. उनका जब हम लोग एक हिस्ट्री ले लेंगे तो ये सारी चीजें उनकी हिस्ट्री में देखना होता है. व्हाट ऑल योर मतलब पूरे दिन की आपकी दिनचर्या क्या है, अपना पूरे दिन में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है, व्हाट टाइम यू गेट अप, व्हाट टाइम यू स्लीप, व्हाट टाइम यू हैव योर फर्स्ट योर ब्रेकफास्ट, व्हाट टाइम यू हैव योर लंच, all these things, what time you go to office, whether are you carrying your lunch or are you having it there. So छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पेशेंट को पूछेंगे तो अल्टीमेटली these things will be like हमें पता चल जाएगी और हम लोग उनको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उनको काउंसिल भी कर सकते हैं. Now managing stress levels.
हाँ, ये जब हम लोग इनसे बात कर रहे हैं हमें पता ही चलता है कि हाउ मच ही इज हैविंग अ स्ट्रेस। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस में बहुत देर तक काम करना पड़ता है, मुझे ओवरसीज काम करना पड़ता है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा टूरिंग करना पड़ता है, मुझे बहुत बार होटल में ही रहना पड़ता है, घर में मैं कब कितने महीने में हफ्ते में इतने दिन ही घर पे आ सकता हूँ। ऑल दिस थिंग्स विल बी पुटिंग द स्ट्रेस ऑन द person. So when we come to know his lifestyle, then we are going to work better on the same. सो स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल से अभी हम लोग उसको उल्टा हायरार्की में जाएंगे तो स्ट्रेस लेवल कैन इंक्रीज outside eating, stress level can increase alcohol intake, stress level can increase smoking tobacco, they can increase regularity, they can increase irregularity in sleep timings, definitely meal timings तो होंगे ही नहीं, and BMI waist to hip ratio मेंटेन नहीं होगा। सो स्ट्रेस लेवल अगर हम मेंटेन करना सीखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी डिसीजेस से हम बच सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस हमें पता नहीं चलता है, इट इज ऑलवेज देयर इन आवर शोल्डर। थोड़े दिन तक हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें स्ट्रेस है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू बी इन दैट स्ट्रेस। और जब हमारी ये सारी चीजें हो जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, इंसोम्निया, साइकेट्रिक इलनेसेस, तब हमें पता चलता है रूट कॉज क्या था, क्रॉनिक स्ट्रेस था। अगर हमारा ये क्रॉनिक स्ट्रेस है तो ये क्या क्या हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल में। देखिएगा, स्ट्रेस डिप्लीट्स न्यूट्रिएंट्स। अगर स्ट्रेस लेवल के साथ हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो chronic stress tends to deplete nutrients essential for metabolism. So depleted nutrients are water soluble vitamins like C and B complex, minerals including calcium, magnesium, copper, chromium, selenium, iron and zinc. Depletion does causes fatigue, compromises on physiological systems. So stress की वजह से ये सारी चीजें जनरली इट इज स्ट्रेस 2 into 2 is equal to 4, ये जैसा एक इक्वेशन है, तो स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीजें तो होना एज अ इक्वेशन मैंडेटरी है। नाउ जब स्ट्रेस होता है तो हम क्या करते हैं, अरे मेरा एग्जाम है तो मुझे एक चॉकलेट खाए बिना पेपर नहीं अच्छा रहेगा, मुझे स्ट्रेस आ रहा है तो मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे मेरा स्ट्रेस रिलीव करना है तो मुझे कुछ मीठा खाना है, या फिर मुझे आइसक्रीम खाना है, या फिर मुझे कुछ अल्कोहल लेना है, टोबैको लेना है, या फिर कुछ पैकेट फूड खाना है, या फिर फ्रूट जूस पीना है, या फिर मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीना है। दीज थिंग्स आर जनरली, देर आर क्रेविंग्स एक्चुअली, ये हमारी गलती नहीं है। स्ट्रेस क्रेव्स ऑलवेज सच अनवांटेड थिंग्स। एक्चुअली स्ट्रेस अगर हम लोग उल्टा उसको स्पेल करेंगे तो इट बिकम्स एज डेजर्ट्स। स्ट्रेस्ड, इसको हम लोग उल्टा स्पेल करेंगे, इट कम्स एज डेजर्ट्स। सो डेजर्ट्स में तो कोई स्ट्रेस की कंडीशन में कोई नहीं बोलेगा अरे यार मेरे को एक ग्लास नींबू शरबत दे दो, ये नहीं होगा। एक ग्लास मुझे छाछ दे दो, कोई नहीं बोलेगा। मुझे स्वीट ड्रिंक्स दे दो, कुछ स्वीट खाने को दे दो, मुझे कुछ उल्टा सीधा खाने को दे दो, तो ही मेरा स्ट्रेस रिलीव होता है। So see, home cooked foods are generally, ये poor eating habits are implemented when we are in stress. So poor eating habits do not replace the needed nutrients. Home cooked foods are replaced with convenient fast foods. Stress है तो चल यार कुछ खा के आते हैं। Eating empty calories and not replacing with essential nutrients starts the downward spiral of physiological systems, general fatigues, higher susceptibility to diseases, and poor health. Overall, poor health will be, मतलब it is interrelated. Stress will be leading to poor health, poor eating habits, and poor eating habits will be leading to stress, interrelated. So कहाँ पे हमें रोक लगानी है, डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर। और ये हम पेशेंट से बात करते समय ये सारी चीजों को हमने नोट करना है, एंड फाइनली हमें उनको इस तरह से एक बैलेंस्ड डाइट प्लान करके देना है, which is balanced diet, heart healthy diet, which will be higher in fiber, higher in protein, moderate in carbohydrates, rich in omega-3 fats, high in antioxidants, low in saturated fats and trans fats, low in sugars, simple sugars definitely, low in sodium, low in cholesterol. ये अगर इस तरह से हम मैनेज करके उनका डाइट प्लान बनाएंगे, उनको अच्छे से समझाएंगे, तो डेफिनेटली पेशेंट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। मे बी उसको प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, या फिर अगर आया नहीं है कोई डिसीज तो नहीं भी आ सकता है।
Now let us see cardiovascular disease एक हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट्स आ सकते हैं. जनरली हमने तीन डिसीजेस आज यहाँ पे ली है. कार्डियोवैस्कुलर इतने सारे डिसीजेस हमने अभी अलका मैम से सीखे ही है, तो उसमें से जस्ट फॉर एग्जांपल 3 डिसीजेस जस्ट हमने ले लिए फॉर योर रेफरेंस. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है कि ऑक्सीजन पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट डिमिनिशेस. ये किस वजह से हो रहा है? हो सकता है कि कार्डियक मसल्स को थोड़ा सा कहीं इंजुरी हुआ है, कार्डियक मसल्स आर हैव सम वीकनेस, उनमें कुछ कैकेक्सिया सॉर्ट ऑफ आया है. In that case, congestive heart failure occurs. When congestive heart disease occurs, the heart does not pump efficiently, does not deliver enough oxygen to the body. There is cardiac cachexia followed by malnutrition. Patients have early satiety, poor appetite, low salt. Okay, इतना सारा ये उनकी पेशेंट की कंडीशन है. उनका हार्ट पंप ठीक से नहीं कर रहा है, उनको पूरी बॉडी में कहीं भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी बॉडी की कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और इस सारे वजह से एक तो कार्डियक मसल्स भी वीक हो रहे हैं एंड बॉडी मालनरिशमेंट में जा रही है. और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ऐसा होता है ना कि यार थोड़ा सा खाने से मेरा पेट भर गया है, मुझे खाने में भूख ही नहीं लग रही है. ये सारी चीजें होने की वजह से ये माल न्यूट्रिशन में और थोड़ा सा एडिशन हो जाता है. उसमें और एक एडिशन हो जाती है, कार्डियक डिसीज है तो डेफिनेटली वी आर आस्किंग देम टू हैव लो सॉल्ट डाइट, है ना. तो खाने में नमक नहीं है तो टेस्ट कहाँ है? टेस्ट नहीं है तो खाना खाने जैसा कैसे लगेगा? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी again adding to this palatability and adding to this malnutrition. Overall edema can be misled to weight gain. अच्छा, अभी कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट डिसीजेस में हमने अभी देखा कि वहाँ पे बॉडी में ओवरऑल बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास कहीं ना कहीं फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, ओवरऑल बॉडी एडिमा हो जाता है. एंड वी मे से कि पेशेंट का तो वेट हम लोग कैसे करते हैं, हॉस्पिटल में आ गया, पेशेंट को वेइंग स्केल पे खड़ा कर दिया, उसका वेट एंड हाइट एंड बॉडी सब देख लिया, बीएमआई तो सही है, लेकिन हमने अगर उनको देखा, उसको जस्ट बॉडी को टच करके देखा, पैर को हाथ को टच करके देखा, तो वहां पे हमारी उंगली अंदर चली जाती है. दैट इज नथिंग बट एडिमा. ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट का हम लोगों को सही वेट का पता ही नहीं चलता है. सो वी कैन जस्ट से कि ओवरऑल बॉडी का एडिमा है. वेट गेन हम जो दिख रहा है वो इट इज नॉट वेट गेन, हो सकता है वो एडिमा की वजह से हमें वो दिख रहा है. सो इन दोज केसेस हॉस्पिटल में ऐसा पेशेंट आया है तो हम क्या कर सकते हैं एज अ डाइटिशियन? Dietary management for congestive heart failure. Basically fluid restriction. मतलब ये fluid restrictions कितना करना है, that will be suggested by a physician or a cardiologist because they know how much fluid is retained. मतलब retention कितना हुआ है. उनकी जो वो टेस्ट होते हैं अलग अलग, उसमें एक इकोकार्डियोग्राम होता है, बाकी उनकी कलर डॉपलर प्रोसीजर्स होती है, उस सब में उनको पता चल जाता है कि हाउ मच फ्लूइड इज देयर एंड हाउ मच फ्लूइड वी हैव टू गिव एज ओरली. सो उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं. आई टेल यू ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग हाउ वी आर मैनेजिंग इट इन द हॉस्पिटल. सॉफ्ट फूड्स दिया जाता है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स विद एडिक्वेट कैलोरीज एंड प्रोटीन. सोडियम रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड. हाँ, सोडियम रिस्ट्रिक्शंस है एंड डायूरेटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड. सो पोटेशियम, उनमें डायूरेटिक्स है तो पोटेशियम वहां से यूरिन से पोटेशियम एंड अलोंग विथ बाकी के मिनरल्स निकलते जा रहे हैं. सो वी हैव टू take care of potassium rich food and fruits are recommended as diuretics can cause excessive loss of potassium. Now this fluid retention, soft foods, ये सब जो है ना, soft foods में क्या आता है is a big deal now. सॉफ्ट फूड्स में सिर्फ हम लोग दाल चावल देके उनको पूरे दिन सिर्फ दाल चावल पे रखेंगे, या फिर ऐसा बहुत ही सॉफ्ट ऐसा उपमा देंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, तो पेशेंट को इतने सटाइटी नहीं होगी. सो सॉफ्ट फूड्स इन द सेंस फूड शुड बी प्रिपेयर्ड टू अ सॉफ्ट कंसिस्टेंसी, दैट शुड बी टेकन केयर. अगर हम लोग पुलाव जैसा बना के दे दिया है, उसके साथ में दाल तड़का दिया है, तो इट इज नॉट एज अ सॉफ्ट फूड. वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सॉफ्ट फूड. सॉफ्ट डाइट मतलब properly cooked soft food, where ये सब क्यों soft food देना है उनको, because as I said patient को congestive heart diseases में
ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं उनको सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। इन द सेम वे डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो अफेक्टेड। वहां पे एंजाइम्स बन रहे हैं, बट दैट मैकेनिकल एक्शंस एंड ऑल दोज विल बी डेफिनेटली अफेक्टेड। सो इनको सॉफ्ट फूड देंगे तो उनका डाइजेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली उनका एब्सॉर्प्शन भी अच्छा रहेगा। पेशेंट विल बी it will be a good help for great help for patient to upcoming of malnutrition। थोड़ा उनका न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा सकता है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इकट्ठा बहुत ज्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली हार्ट हैज टू पंप मोर ब्लड एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। अगेन हार्ट हैज टू मोर, मतलब ये पंपिंग ही ठीक नहीं हो रही तो हम लोग ज्यादा इकट्ठा बहुत ज्यादा खाना भी हम लोग उनको नहीं दे सकते हैं। पेशेंट को फटिक जैसी बीमारी, इमीडिएटली इतना सारा खाना खाने के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इट इज दैट डेंजरस। सो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो हमें इतनी सारी चीजों का ख्याल रखना ही पड़ता है। उनको स्मॉल 6 to 8 स्मॉल फ्रीक्वेंट मीन्स along with fluid, proper fluid, जो भी उनका restricted fluid amount है उतना softly cooked food देना है। अब अगर ये softly cooked food भी हम दे रहे हैं तो उसमें हमारे spices and all should be very less. They should not be very oily and spicy food। और बहुत टेस्टी फूड बना के नहीं देना है उनको। टेस्टलेस भी नहीं बनाना है, लेकिन टेस्टी फूड भी बहुत ज्यादा स्पाइसी एंड ऑयली नहीं देना है। उनसे भी डेफिनेटली उनके एंजाइम्स वगैरह बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने पड़ेंगे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड ऑल दोस थिंग्स डेफिनेटली विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम फॉर कार्डियक मसल्स टू पंप ब्लड। सोडियम रिस्ट्रिक्शंस, एज आई सेड, it should be taken care। पोटेशियम रिच फूड। नाउ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो हमें अगर कार्डियक पेशेंट्स को फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट किया है, डॉक्टर ने बोला है कि इनको 1.5 लीटर से ज्यादा फ्लूइड नहीं देना। पेशेंट ऑल द टाइम 24 आवर्स तो डाइटिशियन उनके साथ नहीं रहेगी, पेशेंट नर्स भी नहीं रहेगी। तो पेशेंट को हमें एक एजुकेट करना है कि आपके बाजू में 1.5 लीटर की बोतल भर के रखनी है। जब आप 1 कप चाय पियो तो उसमें से 1 कप जितना आपने चाय पिया होगा उतना पानी वहां से फेंक दो। सो रिमेनिंग विल बी योर क्वांटिटी टू बी हैड विद इन 24 आवर्स। इस तरह से वो जो भी लिक्विड चीजें पीता रहेगा, छाछ पिएगा या फिर कभी हमने उनको सूप वगैरह फॉर टेस्ट एनहांसर कभी सूप वगैरह दिया है तो ये सारी चीजें हम देंगे तो उस पानी में से उनको एक 1.5 लीटर जो भी भर के रखा हुआ है उसमें से उनको वो रिमूव करना पड़ेगा सो दैट दे विल एग्जैक्टली हैव 1.5 liters of liquids in a day, so that will be more easy for the doctor to next day उनका जो रेज्यूमे है, जो भी उनका रिज्यूम रखना है, फ्लूइड का कितना रखना है, क्या रखना है, वो डिसाइड करने में या फिर मेडिकेशन डिसाइड करने में हेल्प करता है। So fluid restrictions हो गया। Then soft easily digestible diet with soluble fibers, as I said, low spices, low fat, strict salt restricted diet, high potassium diet, strict fluid restriction, not too hot and not too cold food। कहीं भी कभी भी ऐसा कोई भी चीज खाने से एकदम से ठंडक हो गई या फिर एकदम से अंदर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इस तरह से नहीं खाना है। Again, in all these small cases, heart has to pump more blood and that is not possible for heart, and we are supporting the heart to pump in a small regular manner and not even regular manner, in a lesser rate. So that we have to take care with all these ingestible food items. So small frequent small meals and adequate calories। Again, small frequent meals अगर हम दे रहे हैं तो adequate calories should go। हम लोग softly दे रहे हैं, low spice जा रहा है, low fat जा रहा है, salt restrict जा रहा है, इन सब में उनके adequate calories should not be at risk। उनको proper calories भी जाए और उनका soft भी रहे, उनकी सारी ये restrictions भी maintain हो, ऐसा डाइट उनको बना के देना है। ऐसा ही हमें उनको देना, मतलब उनको कहना पड़ेगा। नाउ ये सब मैं आपको बस ऐसे यहाँ पे बता रही हूँ तो प्रैक्टिकली हाउ इट इज पॉसिबल। सपोज करो मुझे उनको दाल रोटी चावल दे देना है एंड सब्जी के साथ, रोटी सब्जी दाल चावल देनी है, तो मैं अगर इनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देनी है, छोटा सा ही कैलोरी एडिक्वेट कैलोरीज के साथ देना है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट, उनके रोटी का आटा दाल में गूंदा जाएगा। Okay, so roti and dal will be in a single thing and that will be had with a small amount of low spice vegetable and dal rice वो थोड़ा सा बाद में खा सकते हैं। इस तरह से combined meal अगर करेंगे तो ultimately small meals हो जाएंगे, adequate calories and proteins will be taken care
and all those nutrients, whatever we are supposed to give, as for an example, I just told you, whatever nutrients we are supposed to give the patient, we are supposed to provide the patient, supplement the patient, will be taken care. न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये एक केस स्टडी है. we'll just discuss this case study. आ गया था हमारे यहाँ पे पेशेंट, 58 years old female presented in emergency room with complaints of breathlessness, palpitation मतलब हाथ ऐसे, हाथ पैर ऐसे बहुत थर-थर कांपते रहते हैं, that is palpitation, और उनका बहुत सारा हार्ट रेट बढ़ गया होता है and they are not even able to speak properly, इतना palpitation बढ़ गया होता है. वीकनेस है, abdominal distension है, peripheral edema है. Patient was type 2 diabetes and from 12 years and hypertensive from 15 years, but she was not on regular, she was not regular with medications, and the patient was diagnosed with CHF. Ongoing medication given orally were diuretics, beta blockers. Beta blockers and angiotensin converting enzyme inhibitors. ये दो जो medications है, these are given for hypertension. Diuretics again to maintain her liquid levels. Continuous monitoring of temperature, pulse rate, respiratory rate, blood sugar and blood pressure. ये सब हम लोग उनका continuous monitoring देख रहे हैं. उनके पेशेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स अगर देखें तो पेशेंट्स वेट वाज 65 kg, हाइट वाज 1.52, बॉडी मास इंडेक्स वाज 28. इतना सारा हम मतलब उनका था भी नहीं, मतलब उनका ओबेसिटी की तरफ नहीं था. ओबेसिटी था डेफिनेटली, बट इट वाज नॉट ओवर, बहुत ज्यादा ग्रेड 1 ग्रेड 2 में नहीं था. नाउ व्हाट एवर 28 हमें ये दिख रहा है, व्हाट एवर 65 हमें ये दिख रहा है, डोंट नो उनका एडिमा की वजह से ये 65 kg था कि उनका 2-3 kg उनका एज इट इज एडिमा ही था, वाटर रिटेंशन की वजह से था. सो ऐसी ये कंडीशन में लेडी आई थी. एंड देन फर्स्ट डे, जब डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट डे था, वो तो हीमोग्लोबिन था ऐसा लाइक 11.5 हीमोग्लोबिन लेवल्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 84.7 था. Creatinine levels were okay, like a bit raised. Sodium levels were bit raised. Potassium levels were okay. So ऐसे ये condition में ये lady आई थी, and then she was there for continuously 8 to 10 days in the 8 days in the hospital, 8 to 10 days in the hospital actually, and then later she came for a follow-up thing. नेक्स्ट डे अगर उनके हमने रिपोर्ट्स देख लिए तो अल्टीमेटली वो सारे जो हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर दिए थे उसकी वजह से उसमें इतने सारे चेंजेस आ गए थे. एंड देन 13th को हमने वापस उनको एक बार, इस बीच 10 to 13 हमने थोड़ा डायट्री इंटरवेंशंस यहाँ पे कर दिए थे, बिकॉज स्टिल हियर देयर वाज नो चांस, पेशेंट वाज कार्डियक, मतलब उसकी कार्डियक फेलियर में ही था, पेशेंट वाज नील बाय माउथ. एंड देन धीरे धीरे हमने उनका डाइट वगैरह शुरू कर दिया था. एंड टिल 13th शी वाज ओके एंड शी वाज डिस्चार्ज्ड. And then again she was being called on 17th of January, and when she was there on 17th of January, these were her results. Hemoglobin हो गया था, blood urea भी सही हो गया था, creatinine levels were reduced, sodium definitely, potassium and sodium will be, यहाँ से थोड़ा उनका diuretics चलने की बाद भी उनके सोडियम लेवल्स रिड्यूस नहीं हो गए थे. ठीक है. So this is a just case study. इस तरह के केस पे आएंगे तो हमें क्या करना है. मेडिको न्यूट्रिशन थेरेपी क्या क्या हमने वहां पे किया था. पेशेंट वाज एनबीएम ऑन द फर्स्ट डे. शी स्टेड ऑन क्लियर लिक्विड फॉर नेक्स्ट 36 hours. Initially clear liquid diet contained 400 kilocalories and 4 gram of protein. As she was tolerating it, will be as she was tolerating it well, we did increase the calorie and protein content by 800 kilocalorie and 8 gram protein. Patient's blood sugars were managed by infused insulin. क्योंकि ये यहाँ पे 400 किलो कैलोरी है, उसमें क्या हम लोग क्लियर लिक्विड में इतना सारा फाइबर ये वो मैनेज नहीं ही कर सकते हैं. ये वहाँ पे फिर आईसीयू में अगर पेशेंट एनबीएम कंडीशन में होता है तो वी आर हार्डली एनी हेल्पलेस फॉर मेकिंग ब्लड शुगर लेवल्स प्रॉपरली. तो ICU में blood sugar levels are generally taken care by infused insulin. Then from third and a half day, we started a full liquid diet.
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा सके 1000 किलो कैलोरीज and 20 grams of protein. Patient was tolerating liquids very well from the 4th day. So we started with low salt soft diet, which was of 1400 kilocalories and 45 grams of protein, along with diabetic instructions. यहाँ पे हम लोग उनका डायबिटिक इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल कर सकते थे, जैसे ही इन्फ्यूजन लेवल्स भी थोड़े से कम हो गए एंड सॉफ्ट डाइट शुरुआत हो जैसे ही हो गया है, along with the diabetic instructions started. And एक second, yeah, diabetic instructions and kept for 4 next days, which were small 6 servings were being given. Next 6 days तक ऐसे ही थे वो, and fluid restrictions were 1.5 liter. Patient was kept in cardiac ICU for 7 days for observation and shifted to the general ward on 8th day with a low salt full diet. Full diet जब से शुरुआत हो गया, then 1600 kilocalories, 50 grams of protein हम लोग manage कर पाए थे, and along with diabetic instructions. The daily modification was done according to their intake. हम लोग बस यहाँ से भेज देंगे, इट इज नॉट अ बिग डील. वहां जाके हमें पूछना भी होता है कि आपने पूरा खाया नहीं खाया, कितना खाया, कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज नहीं लगी. ये सारा जब हम ध्यान रखेंगे तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पेशेंट ने 1600 किलो कैलोरीज का खाना खाया and 50 grams of protein उनको मिला. The daily modification was done according to their intake. Daily assessment calorie protein consumption was done with the help of portion size consumption. Patient was discharged in stable condition with the diet menu planned to control her blood pressure and blood sugar level. At the time of discharge, clinical improvement was seen in ECG as well as laboratory reports also. Patient was asked for a regular follow-up. Patient was asked for a regular follow-up, initially 15 days and after that every month. So discharge diet was being suggested with 1600 kilocalories, out of which 240 grams of carbohydrates, which will come as 60%, 52 grams of protein, which will come as 13%, and 48 grams of fat, which will come as 27%. So this was a case taken as congestive heart failure. Now next case, next disease which we'll be discussing is atherosclerosis. Again, इसका भी हम लोग ने एक case लिया है. All 3 case studies will be discussing today. So atherosclerosis is a condition in which cholesterol, calcium, biochemical wastes are deposited in the walls of blood vessels. It is an underlying cause of many cardiovascular diseases, well explained by Alka ma'am also. This is just for your reconsideration. So dietary modifications, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? Low calorie diet देना है, complex carbohydrate, normal protein, low fat diet is prescribed. Saturated fats, trans fat, processed food, sugar, sweet should be avoided to reduce triglyceride levels, omega-3. See now, अभी ये atherosclerosis का patient जो है वो hospital में सिर्फ 2 या 3 दिन तक रहेगा. जब आया होगा तब उसको चेस्ट पेन होगा, इमीडिएटली उनका एंजियोग्राफी होगा. एंजियोग्राफी के बाद एक तो आ सकता है आपके पास वो कंसल्टेशन के लिए. दैट टाइम आल्सो यू कैन सजेस्ट हिम ऑल दिस डाइटरी मॉडिफिकेशंस so that he can follow these things at home. और हो सकता है कि उनका पीटीसीए किया हो और उसके बाद 2 दिन के बाद जब घर जा रहा हो हम उनको डाइटरी suggestion दे देंगे और उनको discharge diet plan दे देंगे, and that time also the same diet plan you are supposed to suggest. So these things are not given in the hospital, these things are very well managed at home. Okay, so low calorie, complex carbohydrate, normal protein, low fat diet is prescribed. Saturated fats, trans fats उनको बता देना है कि भाई हमने बटर, चीज इस तरह से चीजें नहीं खानी है, हमें घी को कम इस्तेमाल करना है. ट्रांस फैट जैसे हमने फ्राइड फूड्स वगैरह नहीं खाना है, बेकरी आइटम्स को देखना भी नहीं है. Processed foods, sugar, sweets should be avoided to reduce triglyceride levels, because as we know triglyceride levels will be converted to fatty acids. Fatty acids will be converted to your lipid levels. So इस तरह से ना हो, इसके लिए saturated fatty acids and all should be very well restricted. So omega-3 fatty acids should be included to increase HDL levels. उनको समझाना जरूरी है कि omega-3 fatty acids कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. So omega-3 fatty acids not only from seeds and nuts and all, they are very well present in green leafy vegetables also. They are present in mint greens. They are present in coriander leaves. So many omega-3 sources, plant sources are there
which will be definitely included in the diet to make diet as low calorie, complex carbohydrate and normal protein, right? So salt restricted diet is advised to avoid further complications. मतलब अभी तक arthrosclerosis हुआ है तो ठीक है, PTCA हुआ है तो ठीक है, but heart should not go to further complications. अपने बाद में बाकी के diseases ना हो, इसका ख्याल हमने रखने के लिए उनको salt restricted diet advice किया है. Soft drinks, hard drinks should be totally avoided as they can increase triglyceride levels. Bakery items, fried food should be avoided. Food to be included are low-fat dairy products, whole grain pulses, legumes, sprouts, sorry, fresh fruits, vegetables in the form of salads and smoothies, nuts and seeds, etc. These things should be included and these things should be avoided very well, clearly should be explained to them. अगर ऐसा हो सके तो छोटी मोटी हमने उनको recipes भी बता देंगे तो much more beneficial. So patient will be more feasibly, it will be more feasible for the patient to follow the diet plan. एक डाइट प्लान ऐसा होता है हॉस्पिटल में या फिर जब तक वो हॉस्पिटल में पेशेंट है तब तक हम जो देंगे वो ही खाएगा, लेकिन घर जाने के बाद हम लोग उनको डाइट प्लान जो बना के दे देंगे, if it is feasible, if it is affordable, if it is according to his likes and dislikes, his religious and religion and whatever his restriction maintain, तो ही वो फॉलो कर पाएगा. ऐसा नहीं है जैसे मेडिकेशन होता है जस्ट जाके केमिस्ट की दुकान से ले लिया, पानी से निगल लिया, काम खत्म. इस तरह से डाइट का नहीं होता है. कोई भी डाइट प्लान हम किसी पेशेंट को देते हैं तो इट हैज टू बी वेरी वेल पेशेंट फ्रेंडली ऑल्सो. पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके ही उनको ये डाइट प्लान बता देना होता है. ये कर सकते हो, अब नहीं कर सकते हो तो बोल दीजिएगा, आई कैन से यू समथिंग एल्स, आई कैन सजेस्ट यू समथिंग एल्स, बट आगे मेरे सामने बोलेंगे और घर जाके नहीं ही करेंगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल. तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी डालनी होती है, प्यार से बताना होता है, समझाना होता है. फॉर दैट वर्चुअली वी हैव टू एंटर देयर किचन. आपके किचन में खाना कैसे बनता है, आपके घर में कितने लोग हैं, इस तेल का इस्तेमाल कितना होता है, शुगर का इस्तेमाल कितना होता है, दूध कितना लाते हैं, दूध कौन सा लाते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, दही एंड छाछ आप यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं, नट्स एंड फ्रूट्स वगैरह हम लोग कितनी बार वीक में खाते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हम लोग जब उनको एक असेसमेंट लेते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट उनका करते हैं या फिर 24 आवर्स रिकॉल लेते हैं, दैट टाइम ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल बी noticed some or the other way and they will be planned accordingly. ठीक है? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, you have 10 minutes more. Yeah. Okay. So the same thing again. There is again a case study. 53 years old male admitted at hospital with complaint of chest pain, angina, irregular heart rates and all. Patient is a marketing person, non-vegetarian, chronic smoker, having sedentary lifestyle. On admission, he was described to have substernal chest pressure radiating to his jaw. All these problems he had some BP problem and all, and his PTCA was emergency done. And his anthropometric measurements were like he was a bit obese. And date of investigation, मतलब जब वो आया तब उसका ये सारा parameters थे, blood parameters, and when he was discharged with the same HB, and after 15 days he was being called for a follow-up, and that time his reports were his total cholesterol was decreased, his HDL levels were increased, so definitely he was it was beneficial for him. So patient NBM, yes, again it is there in the PPT, you can go through. Let us go for hypertension. Hypertension में हमें बस वो dash diet का थोड़ा सा देखना है. Let us see. Hypertension, a healthy diet is essential for lowering blood pressure. हमने अभी वो देखा ही है, hypertension को बहुत detailed study कर दिया है. So by making some changes in food habits, watching portion size and acquiring DASH diet, one may be able to keep blood pressure normal. DASH diet, the DASH stands for dietary approach to stop hypertension. Is rich in fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy products, meat, fish, poultry, nuts, beans. Is limited in sugar-sweetened foods and beverages, red meat, salt, and added fats. These are the basic guidelines for DASH diet. It is flexible, nutritionally balanced. These are unke jo benefits hai. It can be
good for low blood. It is proven to be good for low blood pressure, cholesterol associated with low risk of several types of cancer. Matlab dash diet is not only for hypertension. It is good for cancer patients, heart diseases, stroke, reduced risk of developing diabetes and progression of kidney diseases also. It can be very well used in obesity also. Key goal is standard dash. उसमें हमें सिर्फ salt का restriction ही रखना है basically, and we have to incorporate fruits and vegetables and good amount of low fat dairy product. That is the basic guideline for dash diet. And standard dash diet can give 23 milligrams of sodium per day. That comes to 1 teaspoon of table salt. And low sodium dash diet उससे भी अगर कम है, अगर hypertension आपका second level पे पहुंच चुका है, that time you can consume 1.500 like 1500 mg of sodium per day. That comes as 2/3 teaspoon of table salt. Okay. 2 gram of salt means no extra salt is added. मतलब हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि नो एक्स्ट्रा सॉल्ट इज एडेड जब हम लोग पूरे अपने सिर्फ सब्जियों में वगैरह डाल सकते हैं, टेबल सॉल्ट नहीं लेंगे एंड ऑल, इट इज 2 सॉल्ट. अगर हम लोग पिंच ऑफ सॉल्ट कैन बी एडेड टू सलाड्स एंड ऑल, दैट इज 4 ग्राम सॉल्ट. दिस इज जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड द पेशेंट हाउ मच सॉल्ट दे कैन हैव. एवरीवेयर दे कैन नॉट बी मतलब एक तराजू लेके तो बैठेंगे नहीं वो लोग, तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं कि एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे. तो इट विल बी 2 ग्राम सॉल्ट. अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करके थोड़ा सा सलाद के ऊपर या चावल के ऊपर इस तरह से लेंगे तो इट विल बी कमिंग एज 4 ग्राम सॉल्ट. अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ हाइपरटेंशन टोटल सॉल्ट इनटेक विल बी डिसाइडेड. हाउ टू रिड्यूस सॉल्ट? अपना अगर टेस्ट ही नहीं है खाने में तो हाउ टू रिड्यूस इट? देन ऑलवेज हैव अ fresh foods, fruits and vegetables. Limit adding salt while cooking. मतलब सोडियम अगर कम करना है तो ये छोटे छोटे टिप्स हम उनको दे सकते हैं कि इस तरह से हम लोग अगर खाना बनाएंगे तो आपका सोडियम इंटेक अल्टीमेटली कम हो सकता है. So table salt usage is totally restricted. Avoid having bakery products. Bakery products क्यों नहीं लेता है? उनमें भले नमक भी होता है एंड साथ में उसमें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा होता है. अगेन इट विल बी हैविंग सोडियम. सो ये सारा सोडियम जहां जहां से मिल रहा है वो सब हमें रिस्ट्रिक्ट करना है. So avoid having bakery products. Again, they will be trans fat also, as we discussed. Avoid papad, pickles, canned foods, packaged foods. Avoid using of soda by carb in food preparation. Spices like cardamom, cinnamon, ginger, black pepper can be used to reduce salt usage while cooking. मतलब salt use अगर हम कम करेंगे and if you add these spices, definitely taste will be there and salt intake will be reduced. Lemon juice and tamarind pulp can enhance the taste. Benefits of dash diet: emphasis on portion size and eating variety of foods is given. Lifelong approach can be definitely had with this type of dash diet. Emphasizes more on fruits and vegetables, cutting down extra fats and sweets will also be beneficial for obesity. The case report है एक बीपी वाली एक मिनट, एक बीपी वाला पेशेंट आया था, 45 years old obese male patient was presented to consulting physician in OPD and grade 3 obesity थी उनको, hypertension था. Further he referred to clinical dietitian and consultation was being done. उनके ये tablets चल रहे थे, diuretics and स्टोरवास वगैरह फॉर दिस थिंग कोलेस्ट्रॉल एंड इकोस्प्रिन चल रहा था. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में वो ग्रेड 3 ओबेसिटी था तो इतना सारा वेट था. तो फर्स्ट वाज इनिशियली उनका वेट लॉस करना जरूरी था. ये उनके सारे ब्लड रिपोर्ट्स थे. ट्राइग्लिसराइड लेवल्स वेर ओके बट टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल अभी तक बढ़े नहीं थे बट ही वाज ओबेसिटी, सो उनका हाइपरटेंशन था. तो हाइपरटेंशन में हमने उनको medical as a medical nutrition therapy we have suggested him dash diet with 30 minutes for 2 times a daily exercise only. हम लोग सिर्फ dash diet देके चलेगा नहीं, उनको एक्सरसाइज भी करना है तब जाके उनका वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है. तो मॉडरेट एक्सरसाइज करना है इमीडिएटली. इतना सारा हेवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं. सच अ बिग 3rd स्टेज ओबेसिटी था उनका, 3rd ग्रेड. सो 2 times a day, half an hour का योगा मेडिटेशन भी करना है एंड एक्सरसाइज मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, जैसे चलना हो या फिर सूर्य नमस्कार हो, इस तरह से. ऑल्सो सजेस्टेड टू गिव मोर एम्फोसिस ऑन रिड्यूसिंग हिज स्क्रीन एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस बाय हैविंग पावर नैप्स, इनफ ऑफ स्लीप. उनको मतलब इनफ ऑफ स्लीप लेना जरूरी था, जैसे हमने डिस्कस किया सर्कैडियन रिदम
differs a lot, makes a lot of difference on that. And discharge diet में हमने उनको 1500 kilocalories का diet दिया था, 225 grams of carbohydrate, that is 60%, 15% of protein and 25% of fat was being discussed. So that is what we did with these patients, and thanks for listening patiently. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Students, any questions for ma'am? You can unmute and ask. No need to write in the chat box. मैम एक्चुअली जैसे मैम ने डिस्कस किया कि पेशेंट का वेट एडिमा की वजह से भी हो सकता है, बट जनरली हम क्या करते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम IBW के हिसाब से निकालते हैं, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से हम पता चलेगा कि किस तरीके से एनर्जी देनी है? हमें जनरल क्राइटेरिया देखना है, उस तरह IBW को, एज यू सेड, यू आर राइट, एक्चुअली राइट, IBW ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बट जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तब सिर्फ उनका BMI देखा जाता है, ग्रेड 3 ग्रेड 2 ओबेसिटी वगैरह इस तरह से देखी जाती है, और उनका IBW के हिसाब से नहीं लेके डिजायरेबल वेट लिया जाता है। डिजायरेबल वेट एंड IBW बोथ आर डिफरेंट, आइडियल बॉडी वेट एंड डिजायरेबल बॉडी वेट। So desirable body weight is just decrease like minus 100 from your weight in height in centimeter, just minus 100 is desirable body weight. तो desirable body weight के हिसाब से उनको दे देना है, and IBW उस तरह से कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ। Anything else? Any more questions? So बच्चे लोग बोर तो नहीं हुए ना? इंटरेस्टिंग। नो मैम। अभी तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। It's okay, it's okay, I understand. I totally understand. It's okay, fine. You can ask me the It is question. very nice to hear about, मतलब आपका जो experience है, जो practical experience है, that is wonderful. I always appreciate that. Thank you. तो हमारे आज के दोनों speakers were experience of almost 18 to 20 years as a clinical dietitians. So you are also my ma'ams also, I can say. Yeah, you are welcome. Always learning from you. Any other questions, students? यस मैम, एक और था, अभी please. जैसे आपने बोला ना कि पर पर्सन 0.5 लीटर्स लेना है पर मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाएं तो फिर पर डे हमको कितना लेना पड़ेगा, और फिर उस चीज को फिर हम फॉलो कर पे पाएंगे? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पर डे हम लोग जब भी खाना बनाएंगे ना, तब हम लोग स्पून को कैलकुलेट करके या फिर हाफ लीटर में से मेरे हिस्से में से कितना बचा, इस तरह से तो नहीं करेंगे, राइट? जब हम लोग पूरी फैमिली के लिए खरीदेंगे पर पर्सन हाफ अ लीटर पर मंथ, सपोज 4 लोगों की फैमिली है, 2 लीटर में हमें पूरा महीना चलाना है, तो आज मैं एक किसी सब्जी में हमारा तेल ज्यादा है तो उस दिन मैं दाल को तड़का नहीं दूंगी, दैट्स इट। इस तरह से हम डे टू डे अगर उनका कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली मंथली कोटा विल बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेल मैनेज्ड। मंथली कोटा के ऊपर ध्यान रखना है, वीकली कोटा के ऊपर ध्यान रखना है, अल्टीमेटली इट विल बी मैनेज्ड। ठीक है, I will try. Thank you. Any other questions? I think we can proceed for winding up the sessions now. जो भी questions हैं students आप group में डाल सकते हो. Please stay back. I have to ask few students few things. Thank you, ma'am, for the nice session. Yeah, thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for coming here. We will see you tomorrow again for the other session. Yes, yes. कल का थोड़ा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आज का थोड़ा सा it was all known to people and yes, I have to make it a bit interesting, but I don't know. It was कल का very थोड़ा सा इससे और अच्छा होगा। You were very good, Rajeshri. Yeah, thank you. You were very good. Especially जो आपने case studies discuss हाँ, किए, हाँ. it was very good. So Yeah. जो Super. students हैं उनके Super. लिए they were, that is the main practical approach कि कैसे उनको case studies को आपने कैसे deal किया है. So that is the best thing you have deal. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, thanks. Thank you, बच्चे ma'am. लोग कल मिलते हैं वापस, okay? चलो, bye, take care. Thank you. Thank you. So students, all are present today. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीच में नहीं प्रेजेंट है, 2-3 दिन से एब्सेंट हैं, ठीक है। दिस ऑल रिपोर्ट आई विल बी गिविंग टू साजिया मैम। प्लस आई वांट टू नो कि हु ऑल हैव डन द असाइनमेंट्स टिल डेट। अभी तक साजिया मैम को किसने असाइनमेंट सबमिट करवी है?
मैम एक्चुअली कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो शाहज़ा मैम से हमने डिस्कस किया और अमिता मैम से उन्होंने फाइनल करके हमको कल ही बताया है। तो उन्होंने हमको टाइम दिया है कि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बाकी है, बाकी क्वेश्चन सब हो चुका है, ओके तो फाइन। हमको सबमिट करना होगा। ओके, सब स्पीकर्स की असाइनमेंट्स आपको मिल गई है अभी तक? नोबडी हैव आंसर्ड मी इन द ग्रुप फॉर दैट। किसकी नहीं मिली है? येस्टरडे मैंने आपको हेती की डाली थी फॉर डायबिटीज। एंड्रोक्रिनोलॉजी की आपको मिल गई है? एनीबडी कैन आंसर? मैम एक बार आज देख के बता देंगे आपको, चेक करके। ठीक है, आप एक चीज कर सकते हो, ग्रुप में कोई भी फर्स्ट रोल नंबर किसका है? अमीशा रावल। अमीशा रावल, तो आप अभी तक जितने स्पीकर्स ने असाइनमेंट्स दिए हैं, डेट वाइज, स्पीकर का नेम वाइज असाइनमेंट में एक वर्कशीट बनाओगे, ठीक है, और वो ग्रुप में पोस्ट करोगे। ओके मैम। सब क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि जो कोई अगर मिसिंग है असाइनमेंट, सो वी कैन अप्रोच द स्पीकर्स फॉर सेम, राइट? ओके, आज का जो फीडबैक है वो आपको 2 टाइम मिलेगा। अभी मैं एक जो फीडबैक फॉर्म पोस्ट करूंगी ग्रुप में, वो विद इन 1 आवर आपको उसका फीडबैक फिल करना है, और 1 आवर के बाद मैं एक और लिंक आपको शेयर करूंगी, उसमें आपने दूसरा फीडबैक दूसरे स्पीकर के लिए फीड करना है, राइट? तो जो पहला लिंक है वो अलका मैम के लिए आपको फीड करना है, एंड द अदर लिंक विल बी फॉर राजश्री मैम।